വെയിറ്റ് കിട്ടിയില്ല. രാവിലെ കറക്കി. ഒരു ദിവസം കൂടി ഉണ്ട് എൻ്റെ മെയിൻ അക്കൗണ്ടിലും കിട്ടിയിട്ട്. 2 അക്കൗണ്ടിലും കിട്ടി. മെയിൻ അക്കൗണ്ട് കറക്കാണ്ടത്. ന്യൂ ടാക്ടിക്സ് കാര്യമില്ല, വെറുതെ സമയം കളയണ്ട. വെറുതെ സമയം കളയണ്ട, ഒരാവശ്യമില്ല. ചെറിയ കളികൾക്കില്ല, ചെറിയ കളികൾ. ഡിവിഷൻ പുഷായിട്ട് തോപ്പിച്ച് മടുത്ത്. 5 കളി തോപ്പിച്ച്. 5 കളി ഡിവിഷൻ പുഷായിട്ട്. എനിക്ക് മറ്റേ എങ്ങനെയെങ്കിലും പീറ്റർ ചെക്കിലായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. റൺ മാച്ച് സമയം കളയാൻ വേണ്ടി ഡിവിഷൻ അങ്ങ് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് 2,50,000 44% വിൻ റേറ്റ് ആക്കി. ഇതും കൂടെ വെച്ചാൽ ഡബിൾ ഹാട്രിക് ആവും. ഇതും കൂടെ ജയിച്ചത്. ഇതും കൂടെ ജയിച്ചാൽ ഡബിൾ ഹാട്രിക്. ഡബിൾ ഹാട്രിക് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഡബിൾ ഹാട്രിക്. 5 അറ്റാക്കിങ്ങില്ല. ഇന്നലെ 5 ഡിഫൻസിലിട്ട്. ഇന്ന് 5 അറ്റാക്കിങ്. അത് കൊള്ളാം. 5 അറ്റാക്ക് 5 ഡിഫൻസിലേക്ക് വന്ന് മാറ്റി. നല്ലൊരു തീരുമാനമാണ്. നല്ലൊരു തീരുമാനം. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Not today. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. As you can see, we've already started here. Well, there's no doubt, Peter, that Alessandro Del Piero will be key here. But I'm curious as to what role he's exactly been given.
Well, what would you do, Jim, if you were the manager? I'd give him a free role behind the attack. His flair, his technique make him the perfect player for that position. And he always seems to benefit from playing off that central striker. He's chosen to go back, and here's... And Messi! Oh, the ball's run loose here. Peter check ഉണ്ടാവുന്നത്. Pull it. Nicely shaped ball. That was good Peter check ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. And here's the chance to counter. Adriano. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Tries to play it through. And this is Messi. Foul He's അല്ലേ? not happy with that challenge, but the referee has let it go. He's found a way through, and he's picked it up out wide. Now it's Messi. Tries a shot! Peter check. And he was there to get a vital touch. Messi is offering a right smile there. Size really matters, and it's time to make it matter now. He's got full. The pressing's intense, and it's paid off. And now they can spring out of defence. Bullet gets on the end of things as a matter of habit. Arsenal still without a single shot on target. Nice sequence of passes this. Luis Suarez. Suarez showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now there's a fine ball. Caught offside that time. സമയമെടുത്തു കുറച്ച് സമയം നേരത്തെ അടിക്കാം. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And it's Neymar. Thuram does well to get it back. Vieira. Passing is crisp and sharp. Neither side giving way. It has been tight. Pull it. Lovely pass, but can he get there? Well, it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? It's a searching pass. ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോ? റാങ്കാടാ. Better ball would have led to a very different റാങ്ക് പക്ഷേ ടൈറ്റാണിപ്പോൾ. 560-70 എത്തി. റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ, ഒരു റാങ്ക് പുഷ് ഒരു ഫ്രണ്ട് കളിക്കാം. ഇങ്ങനെ വേണം കളിക്കാം. So they head in no further forward. The score here still 0-0. അങ്ങനെ വേണം കളിക്കാട്ടോ ഫ്രണ്ട്ലി സമയം. അങ്ങനെയാണോ? ഓക്കെയാണ്. ലൈക്ക് അടിക്കാട്ടോ. ഗൈസ് 10 വാച്ചിങ് ഇറ്റ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ദി സ്ട്രീം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. Underway again. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. David Villa. പവറില്ല. Oh, terrific save. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കളിക്കുന്നത്. Really anticipated that well, didn't he? ഇത് മാച്ച് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. Now it's Luis Suarez. Beckenbauer demonstrating his defense. And Del Piero! ഇത് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ എത്രയാണ്? ഫസ്റ്റ് മാച്ചാണ്. ഫസ്റ്റ് മാച്ച്. The referee's
pulled play back and has booked him for the original offence. Lion City Sailors have their second corner now. Oh, shooting chance! Clear clear. It's a carbon copy of the previous miss. Well, they're just unrelenting, Peter. Wave Clear after in wave of sana. attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. That has not gone well. Now it's Pele. Odo. Decent progress down the left. They've got to be quick moving this forward. Played back in. Decent chance! Oh, it's come off the upright. And he can clear it away. Passes coming off in quick succession here. Messi. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Can he finish? That's pretty clear. It is a foul. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. കളി നടക്കുന്നില്ല. Pele aim of it set aim of position കൊടുക്കണം aim of ന്റെ. Messi is behind this one. This is a great chance to take a lead. ഗോളി ഒന്ന് മാറ്റുവാണ്. നമസ്കാരം എണീച്ച നീ നേരത്തെ എണീച്ചല്ലേ Messi! Oh, crossbar! And another try! And a കുറച്ച് terrific തിരക്കിലാണ്. save from the keeper. ഈ ഉറങ്ങുന്ന സമയം എന്ത് തിരക്ക്. Placed to deal with that. He's going to be disappointed with that. And still, we await the first breakthrough. Pele, quiet. Pele! എന്ത് പണി എന്താണ് പണി ലൈക്ക് അടിക്കുക സ്റ്റോർ വാച്ചിങ് ഉണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് You can't ask for much more than that. സ്റ്റാമ്പ് കൊള്ളാമോ സ്റ്റാമ്പ് അടിപൊളിടാ അടിപൊളി ഒന്നും പറയാനില്ല. They've played it short. And this is Pele. Cross climbs up big. അടിപൊളി It's in. പീറ്റർ ചെക്ക് അതിനെക്കാട്ടി പൊളി നൈറ്റ് വരാം ഓക്കേടാ ഓക്കെ. Well, before we can even പീറ്റർ delve ചെക്ക് into the അതിനെക്കാട്ടി detail, സീന്. the significance of taking the lead should be our initial reflection, and that's priceless. He watched it all the way, and the finish was unerring. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. So the first moment of real significance. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. And the through ball. ഏടാ കീപ്പറിനെ വലിച്ച്. It's the keeper's ball. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Lion City Sailors really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Oh, well played, well sorted out. കാലിന് കൊടുത്താൽ മതി. He is offering some sort of an apology there. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Davids. And he thumps it clear. കളി ജയിച്ച് സിമ്പിൾ. 6 കളി ഡബിൾ ഹാട്രിക്. Arsenal have held on. They have doggedly, sometimes frantically, preserved the tightest of leads. ഡബിൾ ഹാട്രിക്. Cruyff picking up the Man of the Match award, and no surprise there. ഡബിൾ ഹാട്രിക് വിജയം. നിർത്തിക്കാം.
നിർത്തുന്നതല്ലേ കാര്യമില്ല. സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലും 8 സേവാ. കയ്യിലടിച്ച് തന്നിട്ട് എന്ത് സേവ്? കയ്യിലടിച്ച് തന്നിട്ട് സേവ്. ഡബിൾ ഹാട്രിക്. ഇനി ട്രിപ്പിൾ ഹാട്രിക്കിലേക്ക് പോകും. എന്ത് ടീം ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല, ഒരു കാര്യമില്ല. എങ്ങനെയുണ്ട് ആ തോക്കിൽ? 6 കളിയിൽ അടുപ്പിച്ച് തോക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് നാണക്കേട്. 1-2 കളിയല്ല, 1-2 കളിയാണ് പോട്ട്. 1-2 കളിയാണ് ഓക്കെ. സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും, ഗെയിമിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും എന്നല്ല പറയാം. 1-2 കളി. ഇത് 6 കളിയിലും തോക്കണമെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ കളിക്കാണോ? ഡിവിഷനാണ് കളിക്കുന്നത്. ഡിവിഷൻ പുഷ് ചെയ്യണം. ഗൈസ് എല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക. 10 വാച്ചിങ് ഉണ്ട്. ചെക്ക് അടിപൊളി. നിൻ്റെ കയ്യിലെന്താ? ഇതാരാന്ന്? ബീസ്ലി തുറാമാണ് സെൻട്രൽ ബാക്ക് എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. GK നോർമൽ എപ്പിക്ക് ചെക്കാണ്. 11K ഉണ്ട്. ചെക്ക് ഇറക്കണം. ചെക്കും സ്റ്റാമ്പും അടിപൊളിയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കളി തന്നെ നീ കണ്ടു നോക്കുക. 8 സേവ് അടിച്ച്. നോർമൽ എപ്പിക്ക് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാ. ഇതാരെ? ഡീസ്ലി ആരാടാ? The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. തുറാമിൻ്റെ മറ്റേ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് തുറാമല്ലേ? Just when you think you've got Eden Hazard, Peter, he opens up another box of tricks entirely. That's the thrill about him, isn't it? Every time you come and watch him play, he seems to come up with more and more surprises. Well, I mean, that's the key to the job, isn't it? Find a different Left back way of doing തുറാമല്ലേ? the same thing, and that he basically excels at. He's fantastic once he comes inside. Anything is possible. Couldn't squeeze it through. Oh, well played, well sorted out. നോർവേ സെയിം പെർഫോമൻസ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കളി തന്നെ നോക്കിക്കോ. Now it's Neymar. And this is Adriano. നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് And he's പീറ്റർ there to ചെക്ക്. belt it away. സ്റ്റാമ്പ് നല്ല പെർഫോമൻസ് Have ആണ്. it back and can go again. വെർമാലിനെ കളിപ്പിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല, കളിപ്പിക്കണം അത്ര. And it's Hullet. Passing is crisp and sharp. Messi! വെർമാലിനെ കളിപ്പിച്ചോണ്ട്. വെർമാലിന് നല്ല കളിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, കളിപ്പിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല. ഇവർ രണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. ഫസ്റ്റ് കളിയിൽ തന്നെ ഇഷ്ടമായി. ഫസ്റ്റ് കളിയിൽ തന്നെ രണ്ടാൾ ഇഷ്ടമായി. Knocks it back. They're really getting no time to think on the ball here. Pirlo. And this is a chance. സ്റ്റണ്ണിങ് അടിക്കണം. The keeper has reacted superbly there. Really anticipated that well, didn't he? സ്റ്റണ്ണിങ് അടിച്ചാലേ കയറുക. Somewhat off target. The other side yet able to force a breakthrough here. Pirlo gets over and intercepts. Now it's Neymar. Shot could be on. തോന്നിന് ഓഫ് സൈഡാണ്. Adriano finds himself offside. 11K പർച്ചേസ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ്. പർച്ചേസാ? പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ സേവിങ്. He's got himself an absolute peach. And that was his 20th goal for this team. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly.
Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. There's the shot. Oh, wonderful. സേവ് ആണ് വന്ന് What a goal. റോണോ ത്രിബിൾസ് മാൻ കണ്ടിട്ട് പറയാല്ലേ And once more we are all square. കണ്ടിട്ട് കുറേ ആയല്ലേ റോണോനെ അവിടെ ആയിരുന്നു. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Simplicity itself. And his manager couldn't വെറുതെ ആ look goal happier. വാങ്ങി. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came off beautifully. It's Adriano. സ്റ്റണ്ണടിക്കണം. Denied brilliantly. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Neymar. That's a dangerous shooting chance. നൈസ് ഗോൾ. They've scored. എടാ ഹയസ്റ്റ് റാങ്കിങ് It was careless and it has proven costly. ഹയസ്റ്റ് Yeah, they റാങ്കിങ് were made to pay for 1,00,000 not താഴെ moving ഉണ്ട്. the ball smartly enough through the അത് very ആരെ strong അക്കൗണ്ടിലാണ്? pressing wave. സബ്സ്ക്രൈബറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ അടിച്ചു. Well, this is what we've been waiting for. Look, he's the one everyone മെസ്സി expects to എന്തിനാ put the ഇൻസൈഡ് ball in the ഓടാണ്ട് net. That's what he's paid to do. ഔട്ട്സൈഡ് ഓടി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. Nice looking ball. Check clears. എൻ്റെ അക്കൗണ്ടല്ല, എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് 1,30,000 The first half. 30,000 ഇല്ലൂടെ. അത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വലിയ പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. ഒരു F2P അക്കൗണ്ടാണ് എൻ്റെ. Really seizing the initiative. F2P വെച്ചിട്ട് 1,30,030 എത്തി. എപ്പിക്കെല്ലാം വെച്ചിട്ട് 60 40,000 40,000 ആ റേഞ്ച്. PS4 ആണോ നല്ലത് 5 ആണോ ബഡ്ജറ്റ് കുറവാണ്? Too easy on his players here. നോ ഐഡിയ. They need to re-establish that focus and try to അതിനെക്കുറിച്ച് lift the no focus idea. again. They'll want a good start to the second half. Arsenal head into the half-time break with ഒന്നും അറിയില്ല, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും 2 അറിയില്ല. goals to 1. അറിയാനാണ് പറയുക. നിൻ്റെ എത്ര ഹയസ്റ്റ് റാങ്കിങ്? And the action is back on the way. And here's Neymar. Neymar. Davids. Pull it. And it's Neymar. Nice interception. His positioning was spot on. Neymar is a player who's always giving defenders headaches. Messi! Oh, the ball's run loose here. ബാക്കോട്ട് പാസ് കൊടുക്കുന്നത്. നിൻ്റെ തന്നെ എന്നാ പേര് അപ്സം എന്നല്ല. Batistuta. Now it's Neymar. Yamal looking to run onto it. മയിര് He's in a good position here. And he shoots! മിസ്റ്റേക്ക് പണിഷ് ചെയ്തു. What remarkable powers of recovery. F2P അല്ലേ? Well, this is just incredible. I ഇത് mean, എടി തൻ്റെ you അക്കൗണ്ടല്ല, haven't ഓഫീസ് seen കോളിൻ്റെ this അക്കൗണ്ട്. better manager, I think. 30K It's all something. happening. That is so good. Such ഇത് sharp ഓഫീസ് കോളിൻ്റെ skills അക്കൗണ്ടാ. and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. വെറുതെ 2 ഗോൾ മിസ്റ്റേക്കാണ്. So all square and not for the first time. This is exactly Back the kind opening of കണ്ടിനാ? contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Nice interception, well timed. Davids. Pass is coming off in quick succession here. ബാക്ക് ഓപ്പണിങ് It's a nicely shaped ball. 11,000 കോയിൻസ് എടുത്തിന് ഫീറ്റർ It's ചെക്കിന്. really well ഫുൾ cleared. വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ. That's been cut out, well played. Now he's off and running. Davids. Oh, that's a key interception. 11,000 കോയിൻസ് Chiellini. എടുക്കറാ പുള്ളി. Pirlo promptly onto that, and that is that. Adriano. And he was quick to react. Nicely aimed pass. And it's Batistuta. Oh, he'd have done well to reach that. എന്നെ മോഡാക്കി കൂടെ, കുറച്ച് കാലമായി ഇവിടെ ആക്കി കൂടെ. എടേ നീ ടോപ്പ് പവർ അടിക്കടാ. ഈ മാസത്തെ കഴിഞ്ഞു. മാനേജ് മോഡൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് ടോട്ടലാകാൻ പറ്റും. ടോപ്പ് പവർ അടിച്ചു നോക്കാം. ഈ മാസത്തെ മോഡറേറ്ററിലായി. ഈ മാസത്തെ സെറ്റാണ്. ഇനി അടുത്ത മാസം ഏപ്രിലേക്ക് ഇനി നടക്കൂ.
ഏപ്രിലേക്കേ നടക്കൂലൂ. ഈ മാസം ഒരു 3 ദിവസം മുമ്പ് അറ്റാക്കിയ പുതിയ മോഡറേറ്റർ. ടോട്ടലൊന്നുമില്ല, ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് 31-ാം തീയതി നോക്കും. ടോപ്പ് 5 ഇല്ല അവർ മോഡറേറ്റർ, 1-ാം സ്ഥാനമില്ല അവർ മാനേജിങ് മോഡറേറ്റർ. അത്രേ ഉള്ളൂ. 1-ാം സ്ഥാനം മാനേജിങ് മോഡറേറ്റർ, ബാക്കി 4 സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡറേറ്റർ. 31-ാം തീയതി ചെയ്യും. ഫെസ്റ്റിവലിൽ വാച്ചിങ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ലൈക്ക് ഇടും. മാനേജിങ് മോഡറേറ്റർ ഒറ്റ ആൾ, ഒരേ ഒരാൾ. എടുത്തിട്ട് അടിക്കട. എന്ത് നല്ല ചാൻസ് സാൾട്ടനൊന്നും ഫിനിഷിങ് കൊടുക്കും. Arsenal have their second corner now. They've played it short, and it's made its way to him. He's got full. Oh, it's come off the upright. And somehow he managed to miss it. This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or It's Neymar! എങ്ങനെടാ? Lovely idea, just didn't get it right. Neymar might just be regretting what was probably the toughest of his options. Mateus. Neymar. Great ball, and he's in here. Oh, it's played into the area. ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾ അടിക്കില്ല. Deals with that nice and simple. And we're രണ്ട് done. മിസ്റ്റേക്കിൽ ഗോൾ അടിച്ചു. A good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks winner of course, but the crowd. അവിടെ ഞാനതന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞു, മാനേജിങ് ഒരാളും 4 സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡറേറ്റർ. Neither side could get over the line. ടോട്ടൽ 5 മോഡറേറ്റർ. One team might be happier, but at the final reckoning, it's honours even. 2 മിസ്റ്റേക്ക് കാണിച്ച് 2 ഗോൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടി. ഒരാവശ്യമില്ല. That's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator Jim Beglin. A very good evening to you all. ഡിക്രീസ് ആയല്ലേ. യൂട്യൂബ് മാനേജ് മോഡറേറ്റ് എത്ര പേരെ ആക്കാൻ ടോട്ടൽ പറ്റും അതറിയില്ല. കുറേ ആളാക്കാൻ പറ്റും, അതിന് കണക്കൊന്നുമില്ല എത്ര ആളെയും പറ്റും. ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കണേ. 600 തൊട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 700 വേഗമാവും. 700 എന്നാണ് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുക. ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെയാണ്. സുവാരസ്, പുസ്കസ്. ഇനിയിപ്പോൾ മാനേജിങ് മോഡറേറ്റർ അല്ലേ? മാനേജിങ് മോഡറേറ്റർ അല്ല, പിന്നെന്താ പ്രശ്നം? Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. പഴംപൊരി So മലയാളിയാണ്. we're up and running. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, Peter, the inclusion of this fellow. Bullish header! എടുത്തിട്ടടിച്ചാണ്. He will be livid with himself. എടുത്തിട്ടടിക്കടാ. Poorly directed kick from the keeper, he's given it away.
No way through. De Bruyne. Yeah, That pass and, has been well intercepted. Pirlo. Davids. Messi. And it's Messi. He's shifting through the gears here. And this is Hullet. എൻ്റെ ചെങ്ങനെ അടിച്ചെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഞാൻ അടിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഫൗള് കാണാൻ ഒരു പെനാൾട്ടി കാണും. അതല്ല എന്ത് പുഷാരെ പെനാൾട്ടി വേണം അതൊക്കെ. Now it's Puskas looking for options for movement. And Puskas! ആരോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് പുറത്തടിച്ചു. Not quite the end product required. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. It's a searching pass. And he was quick to react. And this is Adriano. Oh, he's been caught on it. Oh, taken with style. ഓഫ്സൈഡ് എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ്സൈഡ് വിളിക്കും? എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട്? Van der Ven cuts it out. Puskas looks to get on the end of this. Puskas conjures time and space where few can. Kimmich looking to hit the byline here. Adriano. And there's his chance to lead the counter. That looks a good ball through. And this is Adriano! എൻ്റെ അട്രിയാനോ. Good run, lovely take, but that is where it stopped. Adriano really should be making an apology. That ചെങ്ങ longer range നല്ല pass gave him a നല്ല golden ഫിനിഷ് chance there. ചെയ്താണ്. Raul. That's a shade optimistic. Up towards the front line. Can he get it through? Hullet is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run, and This is Adriano. And the shot! Goal! കുറേ it's such സമയം a ഗോൾ big അടിക്കാൻ. name in your side to register very close to കുറേ the break. സമയം. Not only creates a real buzz in your dressing room during the break, but dispirits the opposition too, and sets up a decent chance to go on and finish this game to their liking there. That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. 2 added minutes has been indicated. A 1-0 lead established. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. And he's running through. Big chance! 1-on-1! എൻ്റെ നെയ്മർ Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. നെയ്മർ കളഞ്ഞു. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still അത് anybody's game. എടുക്കണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this ലെഫ്റ്റ് game, സൈഡ് ഫിനിഷ് as ചെയ്യുന്ന well as വിചാരിച്ചു. intent. But Finish I it. can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. ഫവാസ് ബ്രോ ഹായ്. Arsenal go in at half-time with a slender 1-goal lead. ചായ കുടിച്ചില്ല രാവിലെ. ഓ ലൈക്ക് അടിക്കാം. That gets things going for the second half. Arsenal really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. Maldini. Neymar is, of course, well known for his dancing feet.
It's Messi. Puskos. Neymar. അവിടത്തേക്ക് റൺ എടുക്കും. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Beckenbauer makes the interception, and that has put paid to that. Nice defending. And he can clear it away. Neymar. Maldini. Germany are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard. Can he finish? Nice. A 2-goal lead, and they're firmly in control. So smooth. A signature finish. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. Arsenal are doing very nicely, thank you. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Well read, nice interception. Pirlo. Oh, it's a promising build-up this, plenty of really nice passing. And he skips past his man. Pullet. He has found the way through. And he gets rid in a hurry. Davids looking to provide the solidity his team so need. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Raul. They've got to be quick moving this forward. No, that's been intercepted. അവർ സെറ്റ സ്കില്ല് വർക്കാണ്. Messi. Now it's Neymar. He plays one through. He's found the way through. സെറ്റ സ്കില്ല് വർക്കാണ്. Neymar. കട്ടായി പോയാ. De Bruyne. Now it's Luis Suarez. That pass isn't the best. Steps down. Beckenbauer. Bullet. Arsenal looking to pass their way through. Oh, what has happened here? Zanetti. There'll be a minute of stoppage time. നല്ല കളി. Referee looks at his watch and blows his whistle. Arsenal can take all the spoils, and it is nothing less than what they are perfectly entitled to, following this splendid display of poise, potency and proficiency. 583. വിൻ. അതിൽ ഒരു ഹൈബ്രോ കളിക്കുന്ന സ്ട്രീം ലൈക്കടിക്കുക. 6 like only. Batistuta. ലൈറ്റ് വാഷിംഗ് ഉണ്ട്. ലൈക്കടി ധാരാളം ലൈക്കടിക്കുക. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football,
And we're about to be dished up a feast of it. We have already started here. Well, if you're looking for a showstopper, I think we need to look no further than Kaka here, Peter. To me, it's all going to be about how much of the ball he's going to see. So does he have a specific role? Yeah, basically to get on it and take it to the opposition. That's what he does. And in doing that, he engages everybody around him. Tries a shot! And He's really drilled it. Well, look at him, furious at himself for missing. Having said that, the manager നമുക്ക് applauds his chance effort എടുത്ത് to find finish that ചെയ്യാൻ bottom അറിയാം. corner. And he stands tall, impenetrable. Hullet. Can he get on the end of this? Skim. He's having a shot! നേരത്തെ അടിക്കേണ്ട ഗോളാണ് ഇപ്പം അടിക്കുന്നത്. Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. I doubt very much that Adriano is... Decent chance! അടക്കലൊരു മണ്ടത്തെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Again, in a trice, and they are soaring! That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Arsenal are sitting pretty, 2-0 up. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Batistuta is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Oh, no joy this time. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Good ball, good take. Neymar going full tilt down the left. No, not quite on the same wavelength. And he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass Hello, coming a Piste. mile off, and it wasn't the best decision. Passes coming off in quick succession. Messi! And Iker Casillas കണ്ണിങ് അടിക്കാം. somehow ഫ്ലിക്സ് saves it. അടിച്ചിട്ടല്ലേ ആയിരിക്കും. And we have our very first corner. And it's been taken short. He slings it in. He can get that clear. And it's Hullet. Hernandez gets rid without sophistication. Neymar is a player who's always giving defenders headaches. Now it's Batistuta. Kaka. Oh, that's clever. Well, we've seen that early. And Just a certain sixth sense. A reprieve, albeit perhaps momentary. Has been indicated. Nicely shaped ball. That has been cut short. Ball has bounced loose now. Pierre. Kastol വാശിക്കണ്ടല്ല ലൈക്ക് ചെയ്യാം. What have we learned from the first 45 minutes? Arsenal really did kick on after getting that first goal. Could they have done another one and kill the game off completely? Possibly. But as long as they can keep up the intensity, maintain the purpose levels, I think they'll get another chance soon enough. Arsenal are heading into the break very happy with how it's gone so far. And
That's the start of another Ara. 45 minutes. കണ്ടല്ലേ UPSC-ല് ആ അയക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കും എന്തെങ്കിലും കേസിൽ Well, that's a ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. wonderful alert. ഇപ്രാവശ്യം ഒന്നുമില്ല. ഇപ്രാവശ്യം എല്ലാവർക്കും കേസുണ്ട്. Maldini. Davids, a picture of ഞാൻ purpose ക്രിമിനൽസിനെ and എടുക്കുന്നു. alertness. പ്രശ്നമില്ല. Tries to play it through. Oh, good ball. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. Throw it. Davids. Pirlo. That is good pressure, just hounded him off it. He certainly caught him there. It's a free kick. Referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Beckenbauer. And it's Kaka. Chance to deliver. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Madrid appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. This is Adriano. Big chance! Euphoria, utopia! Adriano And they അടിപൊളിയാ. are cavorting! And with that, he takes home the match ball. The lightness of Adriano step, അടിപൊളിയാ. the sharpness of movement, the certainty of finish. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Well, talk about being on top of your game. Everything seems to be coming off for him. A case now of complete control. Vieira. And it's Kaka. He's on it, can he get away? It's Hullet. Quality ball. Kaka. Cross to the back post. Gets his head on it! എടാ He's scored! ക്രോസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് And ഇറക്കിയ they are right back within touch! Broad smiles all round. It is indeed a fine, fine header. Well, when you get service like that into the box, you can't go wrong. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Madrid give themselves a fighting chance. Back in with a shout. And the shot's on here. Oh, he's got a sight of goal. No messing about, just bludgeoned away. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Serginho picks it up out wide. And the shot! ടൈറ്റാണല്ലേ ഇവൻ. That's a real chance missed. And how decisive might that prove, Peter? It really would have put the wind in their sails if there were just one down as opposed to two. Batistuta! He was certain to score. It is an inexplicable miss. It's almost like he had too much thinking time there, Peter. Passing is crisp and sharp. Looking for options for movement. ഫസ്റ്റ് ടൈം Whistle's അയക്കണം. gone, presumably for offside. Minutes left on the clock. Arsenal finding their passes. Neymar. Batistuta. Probing pass. And he's intervened well there. And that is as far as they're going to go. 4 added minutes has been indicated. Davids. There will be 4 extra minutes. And this is Adriano. It's Adriano! Adriano, ഒരേ ടീം. What a goal! That is a gem! An absolute gem! And the lead is extended. Adriano അടിയോടെ അടി. It
is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. He's got 4. That is remarkable. Substitution. Madrid can make their change Oh, now with ആണല്ലോ, a break in oh, play. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager is... Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. Arsenal really could have done without this. Dealing with the pressure. And that's one back. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Well, he Alright, dipped into a alright. world of focus then and dismissed any... And there goes the final whistle. ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത So കാര്യം smiles വെറുതെ all വാങ്ങിയത്. round as they shamelessly indulge in the post-whistle euphoria. A win achieved through the right balance of industry and inspiration. A really satisfying... 612 അടിക്കണം. ഇനി 10-10ന്റെ മുകളിൽ കളി വേണ്ടേ ലക്ഷ്യമാണ്. Reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Against Arsenal. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So it's away we go then. I don't think there's a player out there, Peter, who is as tactically flexible as Francesco Totti. Of course, we know him best as a number 10 or a deeper line forward. And does history record him as the first player really to play that kind of false nine role? Yeah, I think that's right. And he was able to do that because of his great physicality to go with that wonderful technique. Who would have thought at the time that he would start a global trend, one that's become a standard now in leagues all around the world? Trailblazer. Absolutely. And he's intervened well there. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Beckenbauer kept his eye on it, and he's there. Tries to pass it through. Arsenal have got it back, and they'll have another go. Adriano. Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. Real chance! എൻ്റെ ചങ്ങൻസ് ഇവിടെ That's what you call inspired goalkeeping. Adriano actually didn't do an awful lot wrong, ആടാ to be കീപ്പറ്. honest. Arsenal with the corner, they're first. Pirlo plays it short. Cross needs to be... Big header! എൻ്റെ Firm header, just off target. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. Roberto Carlos. And he cuts out the supply. Adriano. Can he get it through? Oh, good ball. Goes for a shot! Goal! Adriano. Arsenal!
what a lovely exchange, Peter. I mean, he did the give and go, and that's just a lovely return ball. The weight of it was absolute perfection. Arsenal are in front now, the game's only goal. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. And it's Neymar. Well seen, saw that coming. ഇതൊക്കെ പറടാ ഫുഡ് കഴിച്ചാ ചായ കുടിച്ചാ Passing is crisp and sharp. 30 minutes gone. Gives it back. Now there's a fine ball. ടാക്കിൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് Neymar ടാക്കിൾ really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. കറക്റ്റ് സമയത്ത് ടാക്കിളും ചായലും കുടിച്ചില്ലേ അത് ലൈക്ക് അടിക്കട്ടെ Pirlo. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. He's chosen to go back. Oh, shooting chance! Well, now it's a race for the ball. ചായയോ Roberto സമയത്രേ Carlos gets it clear. 1 മണിയല്ലേ ഞാൻ 11 മണിന്ന് വിചാരിക്കും It's a poor throw that, picked off with relative ease. 11 Defending was മണിന്ന് strong ഞാൻ and വിചാരിക്കുന്നു firm. Aimed beyond the defence. എടാ He can run onto that. Totti, and he's in on goal. Great chance! Really well taken മിസ്റ്റേക്ക് goal. മിസ്റ്റേക്കാണ് AC Milan are all square. The movement ബാർസ so precise, ന്യൂക്കാസിന്റെ ഒപ്പമല്ല the finish sumptuous. Milan are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to... ന്യൂക്കാസിലല്ല ന്യൂക്കാസിൽ വേഴ്സസ് ബാർസ Nothing to separate the two teams at Newcastle half-time. ജയിക്കൂടാ They've both അറിയാൻ given it a really good go, and they head into the break all square. That's a really interesting game, and they head in at half-time. and ന്യൂക്കാസിലെ 1-1. ഗ്രൗണ്ടിലല്ലേ Arsenal kick off the second half. Arsenal clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. അവരെ നാട്ടിൽ അവരെ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് കളിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒന്നാമത് അത്ലറ്റിക്കോൻ്റെ അപ്പുറം തോറ്റിട്ടല്ലേ സിറ്റി വേഴ്സസ് സിറ്റി ജയിക്കും Now, can they get him away? Oh, that's a key interception. Neymar is a player who's always giving defenders headaches. No luck with that. City അല്ലേ Kick ജയിക്കും over പിന്നെ the top. Pull it. And it's Neymar. Great ball if he can get there. Oh, it's Adriano! ആരടാ കീപ്പർ അത് Well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. Pull it. Pull it! ആരടാ കീപ്പർ That is just a piece of അവരുടെ art. ഗ്രൗണ്ടിലാണ് 2-1 ജയിച്ചേ That is a gem, an absolute gem. Into the lead once more. അതപ്പോ He just absolutely speared that in. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. So we have a breakthrough. Now how will things develop ചെപ്സ് from ടൈം here? അടിപൊളി Milan really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. ചെപ്സ് ടൈമിൻ്റെ കൊണ്ട് വലിയ ടെൻഷനില്ല Neymar. Messi, a player who needs no introduction. Bastoni Steps down gets alone. across to intercept that. നേരത്തെ അവർ ആദ്യം വീണ്ടും കളിക്കണം അവർ Now it's Neymar. He's a sharp അവർ little വീണ്ടും ball here. കളിക്കുന്നത് Davids. No, that's been intercepted. And that's been won straight back. And it's Hullet. Lovely ball and a real നല്ല chance ബോളാണ് now. That looks a decent ball.
They may end up with some regret with this tactic, but you have to നല്ല admire their ball. commitment to goals. Arsenal finding their passes. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. This is Rooney. He can get that clear. ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ പറ And he passes it നോർമലല്ലേ long. അതറിയില്ല Arsenal കേട്ടോ close now to seeing this one through to the end. 2-1 ടൈറ്റാണ്. Great vision. No joy this time. Now it's Neymar. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Full There it. will be 1 minute added time. There'll be a minute of stoppage time. ആഡ്രിയാനോ Now, what about a counter-attack? And that is as മെഡ്രിഡ് far as പൊട്ടാൻ it നല്ല goes. ചാൻസ് ഉണ്ട്. മെഡ്രിഡ് Well, that was good. A സിറ്റിന്റെ terrific ഗ്രൗണ്ടിലല്ലേ കളി. advertisement for attacking football. Both Guys, sides 13 watching glad എല്ലാവരും to like trade അടിക്കുക. blows, to set out always only to win, and it came down to സിറ്റിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിലല്ലേ കളി. $640. 1,79,000 റേറ്റിംഗ്. 1:30 കളി. അതാണ് കുറച്ചും കൂടി പണി. 12:00 അല്ല, 1:30 കുറച്ചും കൂടെ പണിയാണ്. 1:30 12:30 കുറച്ചും കൂടെ സുഖമായി. ഫസ്റ്റ് മെഡ്രിഡിലെ കളി. ഓക്കെ, ബാർസലോണ മെഡ്രിഡ് വലിയ ഫോമിലൊന്നുമില്ല. സാധാ കളി തന്നെ, വലിയ ഫോമൊന്നുമില്ല മെഡ്രിഡ്. കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ അല്ലീഗ് തന്നെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഗോളായിട്ട് അടിച്ച് ജയിക്കും. ലാലിഗ മാച്ച് വലിയ ഫോമൊന്നുമില്ല. ബാർസലോണ വലിയ ഫോമുണ്ട് പറയാം. ബാർസലോണ മെഡ്രിഡ് അത്ലറ്റിക്കോ മെഡ്രിഡിൻ്റെ അപ്പുറം 3-0 ജയിച്ചില്ല. തോറ്റെങ്കിലും നല്ല കളി കളിച്ചില്ല. 2-1 സിറ്റിനൊക്കെ തോറ്റയാണ്. മെഡ്രിഡ് ഫോമിലല്ല. സിറ്റി പറയാനൊന്നുമില്ല. Now, Stefano Fiori, Jim, he was a key player for the Azzurri, was he not? Yeah, he's always been a very accomplished playmaker, Peter, and a good mixture of creativity and pragmatism when it's needed. Explain more. Well, it's not always that a player so technically gifted boasts such an excellent work rate. Oh, absolutely, mate. It's Adriano! ആഡ്രിയാനോ And he was there to get a vital എംബാമൊക്കെ touch. പരിക്കാം. പക്ഷെ പ്രാക്ടീസ് Really must be തുടങ്ങിയെന്ന് thinking പറഞ്ഞിട്ട് what he has to do to score there. എംബാമ And പ്രാക്ടീസ് our തുടങ്ങി. very first corner. And it's been taken short. Now the delivery. And that has been cleared. It's a loose ball. And now a sudden chance to counter. ലാഗാണല്ലേ. Rodri, over to the left. Nicely weighted ball. Can ലാഗാണല്ലേ. run onto that. Brilliantly cut out. Well, there's the clearance. അല്ല, ഇന്നലെ ന്യൂസ് ഉണ്ടായില്ല എംബാമേൻ്റെ പരിക്ക് മാറിയെന്നല്ല. ട്രെയിനിങ് Getting സ്റ്റാർട്ട് it on the ചെയ്തെന്ന് end of പറഞ്ഞു. this. Bullet is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And this is Lukaku. Lukaku! ലുക്കാക്കു നല്ല ഷോട്ടാണ്. Oh, he's
He's managed to get it all wrong. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. സിറ്റിയിൽ Stay ഇപ്പോൾ വലിയ onside. പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. സിറ്റി മുക്കി മുക്കി വരെയും ടൈറ്റിൽ ഡിഫൻസ് എല്ലാം കണ്ടിട്ട് എത്ര ഗോൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും? Pirlo. Now this is an adventurous run down that left-hand side. Still goalless. Threads one in. Rodri is a perfect combination of brain and brawn. Madrid upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're And hunting you in packs to pin. do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of Kalina agandra. intelligence and teamwork. Tries to play it through. He's a sharp little ball here. And Hullet! അടിയടാ ബുള്ളിറ്റ്. Oh, fine stop from the keeper. Hullet actually didn't do an awful lot wrong, അഡ്ഗഡേഴ്സിന് to be കൂടെ ഒരു honest. നല്ല പാസറിട്ട് സെറ്റാവും പെട്രി. Arsenal have their second ball വാർസാണ് now. സെറ്റ്. ഹെഡർ ഗോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. Zanetti attempts a clearance. Well, he certainly Ah. wasn't in the mood to take any risks. Davids. Just needs a little bit of കാലിന് finishing. കൊടുക്കടാ പാസ്. ഹെഡ്കട്ടേഴ്സിന് കിട്ടുക തന്നെ Unable to make it ഹെഡ്കട്ടേഴ്സ്. happen for all his good intentions. അല്ലെങ്കിൽ ബാർസലോണ വയസ്സുള്ളവരാരും എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് മറ്റൊരിതുണ്ട്. Lovely pass, but can he get there? എല്ലാവരും യങ്സ്റ്റേഴ്സാണ്. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. Spread neatly. Mbappe picks it up out wide. ഒന്നാമതല്ല, ആകെ ലെവൻഡോസ്കി മാത്രമുണ്ട്. ഹാരി കെയിനെ നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബാർസലോണ. ഹാരി കെയിൻ Hakimi. Mbappe. Mbappe! ഹാരി കെയിനെ വാങ്ങണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് Great build-up. ബാർസലോണ He all കളിക്കുന്നുണ്ടായി. deserved a better ending. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Maldini. There will be 1 minute added time. Hullet. And it's Messi. And he's picked out the run. It's Adriano! അടിയടാ. And that's it for the first half. ലെവൻഡോസ്കി ഇപ്പം Breathless 10-20 ending. മിനിറ്റേ കളിക്കുന്നില്ലല്ലോ ലാസ്റ്റ്. So a fascinating half, full of talking points, not least that last very, very late one. 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് മാത്രം കളിക്കും. Arsenal may probably be feeling Ariel Alvarez. about not capitalising on such a bright start. റാക്കോ They're good at half-time, should be ഇവൻ്റെസിലല്ലേ? more upbeat. The glass remains half full and it should ഞാൻ spur them ഇൻസ്റ്റയിൽ on. കണ്ടേ. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. Hostilities have resumed at the start of the second half. Arsenal clearly have been the better side here. So if I was to What say do you want anything it? to them, it would be... He's one-on-one! And the finish! കുറേ സമയം. First goal! Well, it's hardly a great ആ, അവിടെ surprise നെറ്റും to ഇല്ല, see him doing something ലാഗുമാണ്. thrilling, and it should send അൽവാരസൊന്നും വരില്ല. strength and courage അൽവാരസിനൊന്നും to every കൊടുക്കാൻ one of his പറ്റില്ല. teammates from here. അൽവാരസ് ഇല്ലാണ്ട് അത്ലറ്റിക്കൽ അടിച്ച് കയറും. Efficiency and simplicity. അത്ലറ്റിക് ഒന്ന് സെറ്റായി വരുന്നത്ര. Always had the measure of the keeper, and there was very little doubt as to how this was going to end up. അത്ലറ്റിക്കോ അൽവാരസ് ലോർലോത്ത് ലുക്മാൻ ഫ്രീ ഏജൻറ്റ് കിട്ടും. അൽവാരസിന് വേണ്ട പറഞ്ഞിട്ടില്ല, വേറെ ആരെയും എടുത്തറ ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക്. സിറ്റിന്ന് അൽവാരസിന് വേണ്ട എന്നിട്ട് വേറെ ഏതോ സ്ട്രൈക്കർ എടുത്ത് ബാർസലോണ. എന്നിട്ടാണ് അത്ലറ്റിക്കോ മെഡ്രിഡ് അൽവാരസിനെ എടുക്കുന്നത്. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And here's Lukaku. Neymar is, of course, well known for his dancing feet. Well, they've stamped some authority on things. അന്നേരം വേറെ but ആരും how ഉണ്ടായി. much more authority can be generated? He can run onto that. There's the shot! They've done it! സത്യം അൽവാരസിനെ വേണ്ട എന്നിട്ട് വേറെ ആരെയും എടുത്ത് ആരെയാണെന്നറിയില്ല. And in charge, and things Ferran are Torresനെ looking എടുത്തു. pretty good for them now. And that was as close to certain as can be. Yeah, it's mystifying. Ferran that a Torresനെ player of എടുത്തു, his talent അൽവാരസിനെ wasn't വേണ്ട. picked up sooner, and he picked them off instead.
Arsenal are sitting pretty, 2-0 up. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. സ്വർലോത്തുള്ളത് കൊണ്ട് അൽവാരസിന് ടൈമില്ല കളിക്കാൻ. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ സ്വർലോത്തിൽ സബ്ബാന്നല്ല. ലീഗയിൽ മെയിനായിട്ട് കളിക്കും സ്വർലോത്തല്ല. സ്വർലോത്ത് ഫിനിഷറാണ്. നല്ല ഫിനിഷ, ഹെഡർ, ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ അറിയാലോ. ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ, ഫിനിഷിങ്, എന്ത് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു വൃത്തിയിട്ട കളിയാണ്. ഇതൊരു വൃത്തിയിട്ട കളിയാണ് ഫിനിഷിങ് കളി. പക്ഷെ ഗോളടിക്കും ചെക്കൻ, ഗോളടിക്കും ചെക്കൻ, അത്രേ ഉള്ളൂ. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. ത്രൂ കൊടുക്കണം, എന്തിനു ഷൂട്ടടിക്കും, ത്രൂ കൊടുക്കും. Arsenal have turned up with a human blockade. This is top defence. The message is clear, none shall pass. And it's made its way സ്വർലോത്തൊന്നും ബാർസലോണക്ക് പറ്റൂല. സ്വർലോത്തിൽ പാസിങ് മറ്റേ ടീമാണ്, കിട്ടുന്ന ബോൾ ഓളടിക്കുന്ന ടീമാണ്. This is so frustrating. Passing without any end product is just passing time. Now it's Vinicius Junior. ബാർസലോണക്ക് പറ്റിയ പ്ലെയർ അല്ല. ഇവൻ അൽവാരസ് പറ്റും. Good ball over the top. Oh, that's a key interception. And that's put paid to a promising move. Has been indicated. Fiore. 2 minutes to be added on. അൽവാരസിനെ സെറ്റാണ്. And that is it. The referee has ബാർസലോണക്ക് പറ്റിയ പ്ലെയർ. Arsenal are enjoying their സ്വർലോത്തല്ല, moments of collective സ്വർലോത്തൊന്നും ഒരിക്കലും ബാർസലോണ. uplift. സ്വർലോത്തിൽ കറക്റ്റ് Efficiency and certainty as we've come to expect from them. അത്ലറ്റിക്കോൻ്റെ പ്ലെയർ. ഉവൈസ് ഫ്രണ്ട്ലി കളികളാ, റാങ്ക് പുഷാണ്, And there is ടൈറ്റ് റാങ്ക് പുഷാണ്, ഒരേ പുഷിങ്ങാണ്. ഫ്രണ്ട്ലി നോക്കിയിട്ട് കളിക്കാം. മടുക്കോ നോക്കട്ടെ റാങ്ക് പുഷ്. മടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്താരും കളിക്കാം. ലൈക്ക് അടിക്കും. ഉവൈസ് ബാൻ്റെ ഗെയിം നെയിം ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഗെയിം നെയിം പറ. ഗെയിം നെയിം ഒരു 700 മുകളിൽ കയറണമെന്നാണ്. പറ്റുമെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കണം തന്നെയാണ്, പറ്റുവാണെങ്കിൽ. തേടി 12:30 കട കളി. 1:30 ഭയങ്കര ലേറ്റാണ്. 1:30 ഭയങ്കര ലേറ്റ്. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So off we go then. According
to what we've been told, this is how it looks. It's 4-3-3. Yeah, Peter, you can look at this formation 1 minute and think that it is 4-3-3, and the next time you check it'll be 4-5-1, and it's all to do with whether you've got the ball or not, and the wider attacking players being asked to apply defensive discipline too. When it does turn to a 5 across midfield, then the shape of this team takes on a much tidier, compact defensive look. Okazaki tries looking up for options on the left. Oliver Kahn, a huge man with a huge presence and a big voice in the game. And big in intensity too, such a fierce competitor. Put a foot നല്ല wrong and കളി he'll be sure കളിക്കാൻ to let you know ആറ് about it. ലാഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. സ്മൂത്ത്നെസ് ഇല്ല, സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടുന്നില്ല. Yeah, and he'll be setting the ഷാമിൽ highest standards out ഒരു മിനിറ്റ് there. He കമൻറ്റ് expects വായിക്കാം. them to be ഫ്രണ്ട്ലിയാ met. No rest for that defense. എടാ ലാഗ് ഉണ്ടോ, ലാഗ് ഉണ്ട്. ഷിറ്റ്, Neymar. ലാഗ് ഉണ്ട്. Well, neither defense has had a wake-up call yet because neither attack has turned എന്താ up. വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇപ്പോൾ റാങ്ക് പുഷാണ്. കളിക്കും, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കും എന്തായാലും. ഫ്രണ്ട്ലി എന്തായാലും കളിക്കൂടാ, വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. Adriano. Lovely pass, but നെയ്മർ can he ഒന്ന് get റൺ there? എടുക്കുന്നില്ല. No joy this time. Oh, can he get onto this? Pull it. Ball has bounced loose now. That's കാലിൽ really ബോൾ was കിട്ടും, well marshalled there കാലിൽ. because he was denied the opportunity to turn. എടാ Foot in. And it's Neymar. എൻ്റെ De Bruyne. ഇത് ഷോക്കാവട്ടെ അവസ്ഥ. Arsenal couldn't really be more watertight in ലാഗ് midfield. അടിച്ചിട്ടേ Not a കളി പോവാ. trickle is getting through. Nicely weighted ball. Laid back in. ലാഗ് അടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാസിങ് പോവാത്തത്. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Arsenal clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Otto tries to pass it through, and this is Messi. He's cut it out. Cleared without hesitation. It's Neymar! ആട്ടി പോലും ആട്ടി. Neymar! One of a type! He's ചെറിയ ലാഗ് brilliant! ഉണ്ടാ, കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. A finish of true class! Arsenal take the lead! Just Lag so lag calm already. under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish. And Adriano! that's just playing it safe and simple. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. And the score is 1-0. Added time. It's come to ജബ് nothing, സ്റ്റാം, ജബ് സ്റ്റാം. and we hit half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Arsenal are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. And we are already promptly back underway. Arsenal carrying a one-goal lead. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was... Oh, he's been caught napping! And it's Adriano! യാടാ അഡ്രിയാൻ അടിയടാ, എൻ്റെ ചെങ്ങായി. India are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear എന്ത് they've ഓപ്പൺ changed their shape, ചാൻസ്. certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Looking for the run, and he's in on goal. പെനാൽറ്റി താടാ, പെനാൽറ്റി. Plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Messi, and it's Hullet, and he was alert to it. And this
This is Neymar. വൺ ടച്ച് ഇട്ടതാണ് അവിടെ. Okazaki. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Looking for options for move. And the shots! ഗോൾ. They've scored! 2 up now, and they are cruising. So smooth. A signature finish. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. Arsenal are doing very nicely, thank you. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? He's a sharp little ball here. ക്ലിയർ. Check, getting this one clear. Oh, he's done very well to take that back. Vitinha. Now, can they get him away? Great ball, and he's in here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Played into space. Think through. In And that is passing expertly scene. dealt with. നല്ല ത്രൂട്ട കളി Gone കഴിഞ്ഞു for അവിടെ. a throw-in. ത്രൂട്ട അവിടെ കളി. Back to the keeper. Beckenbauer calmly anticipates. Neymar. Mbappe. That's a foul. No two ways കാർഡ് about it. ഉണ്ടാവും. And the referee has shown him a yellow മെസ്സിക്ക് card. ഒരു കാർഡ്. I just think it was a cheap foul to give away. Now it's Mbappe. Goes for goal. എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കുക. ലെറ്റ്സ് ഗോ. Maldini. 2 added minutes Hello. has been indicated. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. And he was quick to react. Howson. And time is up. It's a super show all round. Both sides doing their best to impose themselves, but വീണ്ടും one ചെയ്യാം. evidently, undeniably better equipped. നല്ല than the ലാഗ് other. ഉണ്ടായി ഈ കളി. ലാഗിൽ ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 700 എന്ത് തൊടാത്ത 700 തൊടേണ്ട സമയം. തൊടേണ്ട സമയം 25 കിട്ടി. 25 318 കമോൺ ബ്രോ. മലയാളിയാന്ന് തോന്നുന്നു. മലയാളി കുവൈറ്റിനെ കിട്ടിയിട്ടടാ. എല്ലാവർക്കും കുവൈറ്റിനെ കിട്ടി. നമുക്ക് മാത്രം കുവൈറ്റിനെ കിട്ടിയില്ല. ലാസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം കൂടി ഇല്ല കുവൈറ്റിന്. നാളെ ബുധനാഴ്ച, മറ്റന്നാളെ കഴിയും. 14 കറക്കം Well, what കറക്കിയിട്ട് a scene കിട്ടിയിട്ട് we have here. There's a real expectant buzz പന്ത്രണ്ട് in the കറക്കം. stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So we're up and running. Well, Peter, there's goalkeepers, and there are great goalkeepers, and then there's Oliver Kahn. He's Decent chance! Superb goal! there is great goalkeepers they and would have there been is looking Oliver at him Kahn. to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. More or less Hello, by right. himself, as cool as you like. Well, how's that for composure, Peter? You could see the keeper tried to put as much pressure on him by staying upright, but it didn't faze നല്ല him, goal, not നല്ല the goal. slightest. Guys, what are you watching? And എല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക.
ഫോർമേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Please like this thing, guys. Like 3. Like 3. 10 like ഉണ്ട് അത്ര. ലാഗ് കട്ടാക്കി പോയാ എൻ്റെ നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കരുത്. എൻ്റെ നെറ്റൊന്നുമല്ല, എൻ്റെ നെറ്റ് കറക്റ്റാണ്. എൻ്റെ നെറ്റ് കറക്റ്റാണ്. 714 ആയിട്ടാ. 714 1,14,000 714 ഇനി ഏകദേശം 5 കളി അല്ല ഉണ്ട്. 5 കളി വേണം. 5 കളി ജയിച്ചാൽ ഡിവിഷൻ വേണ്ടത്. കളിക്കും 3 SS. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. There's the whistle and here we go. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you could expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements. Overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right and this can be a very effective system. Shoots! Good save. And he was there to get a vital touch. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Arsenal with their first corner, the first in the game for either side, actually. He's got Saul. നല്ല ചാൻസ് അല്ലേ? Header just off target. That's a really decent chance. Tries to play it through. There's a no-nonsense tackle. Adriano showed plenty of zest in getting to the ball, but quite sorted out. Now it's Beckham. Otto does really well to win the ball there. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Mohamed Salah. And it's mainly because of Goal his marked. frightening pace. He's a huge threat when he's running at defenders, but he's also proved in recent times that he's a top-class finisher. Opposition defences are going to have to be wary about playing a high line because there's nothing this guy relishes more than space to run into, and once he gets there, he's gone. Hard to disagree with that. It is the sort of situation he thrives in. Now it's Mohamed Salah. Looking for options for movement. സാല കളിക്കാൻ വിടൽ വയ്യടാ. എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോൻ ഇന്നലെ കൊണ്ടുപോയി മീനിങ് ഇട്ട് നൈറ്റ് ലൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുട്ടാനൊക്കെ.
shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful സമയമില്ല. counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that. സമയമില്ല എനിക്ക്. So the first goal of the game. Yeah, Double it's hat-trick clear that ആയിരുന്നു. one is a Triple bit hat-trick ന് low, സമയമില്ല. Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Great ball if he can get there. He's through. It's Bale. Oh, ട്രിപ്പിൾ ഹാട്രിക്കിന് crossbar. സമയമില്ല എനിക്ക്. Oh, that was wicked. Double A hat-trick ൽ ഞാൻ truly നിർത്തും. wicked effort. Actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. Minutes till half time. Passes coming off in quick succession here. Bale. And here's the chance to counter. Lovely pass, but can he get there? എടാ ഈ കളി എങ്ങനെ ജയിക്കണം? ഡിവിഷൻ 1 എങ്ങനെ അടിക്കണം? Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did there. ഇന്ന് തന്നെ A ഡിവിഷൻ couple of 1 his എങ്ങനെ teammates അടിക്കണം? were very annoyed. ചെക്കൻ നല്ല കളിയും. Played out to the right. Bale. Nice control. Bale is fouled. എന്ത് ഫൗൾ? ഡിവിഷൻ 1 എങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് വേണം 35 yards out this. പീറ്റർ ചെക്കനെ എടുക്കാൻ. This he really fancies, Peter. The second it was awarded, his brain went into overdrive. Costa Curta. He's having a go. പീറ്റർ ചെക്കൻ്റെ പവർ കണ്ട. പീറ്റർ ചെക്കനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയണ്ട? Well, height could make all the difference on these set pieces. Lovely ball. Gets the shot away. Well, he should have done better. പീറ്റർ ചെക്കനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറയണ്ട പറ. അവിടെ LBC കറൻ്റ്ലി ഞാൻ പൊസഷനെ കളിക്കുന്നു. Half-time whistle goes. ഞാൻ പൊസഷനിലേക്ക് മാറി. Active, competitive half with just the ആകെ ലോങ് decisive ബോൾ ഉണ്ടായത് moment. ഇവൻ. It's been compelling കെപ്പല്ല stuff. മാത്രമേ ഉണ്ട്. കെപ്പല്ലാണ് സമയം ഞാൻ You കളിച്ചായിരുന്നു. don't get any ലോങ് ബോൾ points for staying കെപ്പല്ല in the സെറ്റാണ്. Peter, but thankfully this is still very അതിനുശേഷം stable. കളിച്ചിട്ടില്ല. Two ബാക്കിയിപ്പം things പൊസഷനിലേക്ക് മാറി keep ക്ലോപ്പിനെ the വെച്ചിട്ട്. intensity high, ഒരവരെ hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. പൊസഷനിലേക്ക് ഒരാഴ്ചയായി മാറിയിട്ട് ലോങ് ബോൾ നിർത്തി. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടാ. ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്ര റാങ്കാണ് 714 714 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഫ്രണ്ട്ലി ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പം ഏകദേശം 10-11 കളിയായിട്ടായി അൺബീറ്റാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ഡ്രോ വന്നിട്ടാണ്. എൻ്റെ അടിയിലൊരു ഡ്രോ വന്നു. അതാണ് Here പ്രശ്നം. we go again. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം Arsenal could really കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Adriano. It's made its way to him. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബാഡ്ജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? 10 വിന്നിൻ്റെ ബാഡ്ജ്. ആ 7ാമത്തെ കളിയിൽ ഡ്രോ ആയി. 10 ബാഡ്ജ് എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ. ലാഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. Knocks it into space. Oh, that's well done. Really robust. എന്ത് ലാഗ് ഉണ്ടല്ലോ. Neymar. കണ്ട എൻ്റെ പാസ് ഡിലേ വരുന്നുണ്ട്. Now that's well seen too. And this is Adriano. Beckenbauer kept his eye കണ്ട on എൻ്റെ it. പാസ് ഡിലേ കണ്ട. It's a promising build-up. This plenty of really nice passing. എടാ ഫൗളിടാ. Bust challenge. എൻ്റെ ചെങ്ങ ഫൗളത്. Costa Curta is there to clear. പെനാൽറ്റിക്ക് ഞാൻ He's not കാത്തിരുന്നു. getting his way this time. Tries to pass it through. Shot a goal. പെനാൽറ്റിക്ക ഞാൻ കാത്തിക്കുന്നതായി. Yes, it's there. വെനറ്റ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. Arsenal are level. പക്ഷെ എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കുക. There was no getting to that. No getting to it പെനാൽറ്റി at all. ആണത്. Expertly done. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. That has certainly made things interesting.
This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Messi. അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചേ. എന്നിട്ടിപ്പോ പുഷ് കൂടെ എത്തി. Adams. Nicely weighted ball. Oh, super ball. And the finish. പുഷ് എവിടെ എത്തി? റാങ്ക് പുഷ്. Goal! Arsenal! And the comeback is complete. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Colorado Springs സാൾട്ടൻ ഒരു were ഫിനിഷിങ് asking അടക്കം for trouble കളിക്കുന്നില്ല there by സാൾട്ട്. failing to cope with a formidable press. അവിടെ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട. മറ്റേ ഡെഹ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഡെഹ ഗോൾ കീപ്പർ അടിപൊളിയാണ്. ഡെൽപിയറിന്റെ നല്ല പി പി വേണ. നല്ല പി പി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ട. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. ഡെൽപിയറിന്റെ നല്ല പി പി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ട. ഒറ്റ കളി നേരാവണ്ണം കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് ചക്കനെ കൊണ്ട്. ഒറ്റ കളി കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ട്. ഒരു ബ്ലിറ്റ്സ് പോലെ അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഡെൽപിയറിനെ വെച്ചിട്ട്. 51 മാച്ച് 45 ഗോളാണ്. ഞാൻ ഇവനെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അഡ്രിയാനെ വെച്ചിട്ട് അടിയാൻ. Arsenal clearly have been instructed to kill this off. Offense is the best form of defense. ഞാൻ അഡ്രിയാനെ വെച്ചിട്ട് ഒരേ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Colorado Springs really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. അഡ്രിയാനോൻ്റെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എത്ര ഗോളായി. 51 മാച്ച് 45 ഗോൾ. ഡെൽപിയർ അടിപൊളിയാണ്. എന്നാ നീ പി പി പറഞ്ഞാണ്. പി പി പറഞ്ഞ No way through. And they've got rid. And it's Beckham. Played into space. No, it's not getting there. പി പി ആയിരിക്കും. So that's it. It is all over. കംബാക്ക് ആയിരുന്നു കളി. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of will. And this place is bouncing. പീറ്റർ ചെക്ക് അടിപൊളി. ജബ്സ്റ്റാം അടിപൊളി. രണ്ടാളടിപൊളി. വർമാളിനെ കളി അങ്ങനെ 1 ലക്ഷത്തിൻ്റെ താഴെയായിട്ട്. 1 ലക്ഷത്തിൻ്റെ താഴെയായിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു ഇത്ര മാച്ചും കൂടി കളിക്കണം. 4 മാച്ചും കൂടി കളിച്ചാൽ ഡിവിഷൻ 1. ഇനി ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലേ? ഇല്ലടായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സമയമുണ്ട്. സവാദ് 735 ഇപ്പം 40 50 4 കളി കളിക്കണമല്ലേ? 4 കളി വെയിറ്റ് സെറ്റാകാം. അറ്റാക്ക് തന്നെ, എല്ലാവരും അറ്റാക്ക് തന്നെ. ഒരു സെൻറ്റർ ഫോർവേഡ് വെച്ചിട്ട് കളിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാണ്. വളരെ വളരെ കുറവ്. ഒരു സി എഫ് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും 2 CF തന്നെ. Well, what a scene we have here. There's a real
expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. And that gets things running. Jim, which player is best equipped for this game? Someone who I think has developed into a fine all-round forward, Peter, is Rashford. He now has the versatility to play from wider positions. He prefers to be on the left side mostly and loves running beyond defences now or just dropping in short. And he seems at his deadliest when he's making those diagonal runs from out to in. Yes, getting the best out of him will count for so much. Maldini. Now Neymar. Great vision. No, not quite on the same wavelength. Pele, who's steaming forward. And it's Rashford. Adriano. Now it's Neymar. That's been cut out, well played. Pele can so cleverly. Pele! Nice save. And he was there to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And we have our very first corner. There's the shot! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And now a sudden chance to counter. And he cuts out the supply. Face and Messi! Goal! Arsenal! What a delicious goal. Give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. Arsenal have fired themselves in front. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Neymar. Adriano The two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Gullit. Pirlo is the distributor-in-chief, always looking for movers. Aimed beyond the defence. That is a brilliant interception. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Arsenal clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. That's going to go a long way. Pele. Davids did well to step in there. That was more than necessary. Zanetti. And it's Gullit. Now it's Neymar. It's a sharp little ball here. Neymar. നല്ലായിരുന്നു. അഡ്രിയാനോ അത്ര കളി കളിച്ചാറ്. അഡ്രിയാനോ 39 കളിയിൽ 30 ഗോൾ 8 അസിസ്റ്റ്. 30 ഗോൾ 8 അസിസ്റ്റ്. 35 ഗോളെല്ലാം വരണം. നല്ല ചാൻസാണ് പുറത്തടിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 35 ഗോളെല്ലാം വരും. There's the start of the second half. Arsenal really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. He won't be happy with that one. Pele. Pele. Pele! ടാക്കിൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി.
this. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. പാറ്റോനെ കളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. Clinical. എടുക്കറാ. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. എൻ്റെ സ്റ്റക്കാവുന്നുണ്ട്. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. Rashford going face to face with his great rival. That's a smashing touch to get him away. Davids does really well to win the ball there. Neymar. എനിക്ക് സ്റ്റക്കാവുന്നുണ്ടോ കളി സ്റ്റക്കാവുന്നു. Davids. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. നല്ല ത്രൂ. And this is Messi. Tries to play it through, and he's in on goal. കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടായിട്ട്. A heavy challenge. Goes back. Just Cut too much end or pressure. actually Had to go that way. Rashford. Oh, now here's an interesting match. Goes for a shot! Oh no, that could be a costly miss. It's a very watchable game, isn't it? Any goal from here could well be the winner. ചെക്ക നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ടഫ് ഒപ്പോണൻ്റ്. കുറച്ച് ഡിലേയും വരുന്നുണ്ട് പണിയാണ്. ലാസ്റ്റ് 2 മാച്ചായി ഡിലേ. Number 14. It's their second corner of the game. Number 19. Messi. Number 6. Rashford! ഡിലേ ഉണ്ടറാ. Goal at his mercy. എന്ത് And ചെയ്യുന്നുണ്ട് somehow ഡിലേ he's വരുമ്പോൾ? missed it. Number 4. Johan Cruyff. Number 17. Pele. Number 13. Van Dijk. A Substitutions game taking with so place. much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. And the shots! എൻ്റെ Oh, he's hit the bar! Well, that might be that, Peter. Maybe both എന്തടാ sides just gonna ബാറിനാ. have to settle for the draw now. അഡ്രിയാനായിട്ട് വാറിനടിച്ചു. That's a foul, no two ways about it. And the referee has shown him a yellow ഷുവർ card. ഗോളാണ്. And it's Rashford. Davids does well to stand firm and defend it. Rashford, and he welcomes it in. Cruyff quietly revving up. Passing is crisp and sharp. And this is Adriano. He has found the way through. ടാക്കിൾ ചെയ്യല്ലടാ, ടാക്കിൾ ചെയ്യല്ല അവിടെ. Referee looks at his watch and blows his whistle. Well, nothing to separate the sides in the end. Not for the want of desire, drive or determination. No complaints. വീണ്ടും ഒരു ഡ്രോ. എത്ര കളി ജയിച്ചിട്ട് ഒരു ഡ്രോ വന്നത്. ഡൽബിയറിൻ്റെ എത്ര പറഞ്ഞ 10. പത്ത് 4 11 10 4. അടുത്ത കളിക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത കളി ഇറക്കാം.
എത്ര 30 50 70 എത്ര 70 പോയിന്റ് 4 കളി 60 5 കളി കളിക്കണം 5 കളി കളിക്കണം തീരും 18 വെച്ചിട്ടല്ല കിട്ടി 15 വെച്ചിട്ട് തന്നെ 30 64 5 കളിയാണ് 5 കളിയാണ് ഇവൻ മറ്റേ കൂട്ടനെ ആയിരത്തി 800 അടിക്കും ഇന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാം പെലക്ക് AMF കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് AMF ഉണ്ട് കിട്ടാതെ ചെക്ക അടിപൊളിയാണ് സൂപ്പർ ചെക്ക ഒരു രക്ഷയില്ല ചെക്ക എത്ര സേവ് അറിയാം നല്ല സേവ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും കയറില്ല അഡ്രിയാന ഹെഡ് വിങ് പ്ലേ കളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഫുൾ സ്റ്റണ്ടിങ്ങും സാധാ ഷോട്ട് ഹെഡിൻ്റെ ഗോൾ കുറവാണ് കാരണം വിങ് പ്ലേ ഇല്ലല്ലോ ത്രൂ പാസ് മാത്രമേ കളിക്കുന്നു I'm sitting here wondering, Peter, what Roberto Donadoni's main role is going to be. One of Italy's greatest ever wingers. Oh, he's managed to get it all wrong. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Now it's Donadoni. He's got away. Oh, that's a key interception. ആദ്യത്തെ കളി നല്ല ഡിലേ ആയിരുന്നു It. Oh, it's a promising build-up. This plenty of really nice passing. Pele, Fiore. Second half ഇറക്കുമ്പോൾ താല്പര്യം. He's a sharp little ball here. Shevchenko unable to make it happen for all his good intentions. Oh, nicely intercepted. Pull it. Great vision. ഓടും നല്ല റണ്ണുണ്ട് Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't take out that killer ball. ലോങ് എടുക്കുന്നുണ്ട് Pele. Looks a good ball through. Great chance. ലോങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഓടും മറിയുന്നുണ്ട് ബോൾ Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking. ഞാനൊരു 4-5 ബോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോങ് ബോൾ സെൻറ്റർ ബാക്കിൻ്റെ ബോളിലേ മറിയുന്നുണ്ട് റണ്ണും കിടക്കാച്ചെടുക്കും So we're still where we started right now. And it's Hullet. Searching pass he's played there. And now they can clear their lines. Donadoni. He's going to be disappointed with that. David Villa might just make this. He's not got that quite right. Davids. Neymar. Nicely weighted ball. Takes a shot! ആരടാ കീപ്പർ Oh, terrific എന്ത് save save from the ആണ് keeper. Really anticipated that well, didn't he? ഓടോ വെച്ച് ക്രോസ് ചെയ്ത ബോളല്ലേ ഓടോ Arsenal with their first corner. മനസ്സിലായിട്ടാ First in the game for either side, actually. He's got all.
കേട്ടിടാ എന്താടാ Header just off target. He മസിമോ did so ഓടുവാ. well to get himself there. What a good effort. നോ ഐഡിയ ഇല്ല. മസിമോ ഓടാനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ ഇല്ല. ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഓടും. Messi. And it's Otto. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Big header! Oh, not this Otto. time, but a lot of applause for the thought. Yeah, that was really sharp. അറിയില്ല That അറിയില്ല. kind of കളിച്ചോക്കറ delivery can വിങ് play havoc കളിച്ചിട്ട് with കുറേ ആയിപ്പോ. defenses. Still waiting for the first breakthrough, but Adi. not for the want of trying. Adriano, and he shoots! ഏതോ ഈ ഓടോ. Massive goal! എടാ ഈ സോറി റൈറ്റ് ബാക്ക് അല്ല ഞാൻ. Tactical adjustments for any ഞാൻ coach to മറ്റേ make ഫ്രീ at കിട്ടിയത് half-time. ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. When your star man gives you a critical lead, ഞാൻ just ചിന്തിക്കുന്ന before the വേറെ break, കാര്യമാണ്. everyone will be paying extra attention. It really is the ചിന്തിക്കുന്ന ideal വേറെ tonic. കാര്യം. It was a great finish. He Sorry. put it away with ഇല്ല great ഇല്ല. poise, dead-eye accuracy. ക്രോസിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല Peter, I റൈറ്റ് think the ബാക്കിന്. keeper knew straight away he was never going to get to it. ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വേറെന്തോ ഉദ്ദേശിച്ചു. Here's the whistle for Nice. half-time. റൈറ്റ് Well, ബാക്ക് plenty of talking സ്പെഷ്യലാണ്, points in അവനെ that വെച്ച് first ക്രോസ്. half, but just the one goal. It's still anybody's game here. നല്ലോണം ബാങ്ങർ On the അടിക്കുന്ന സി evidence എഫ് of ആണ്. what we've seen, their അങ്ങനെയല്ലടാ work ഒട്ടുമിക്ക സി there was genuine എപ്പൊക്കെ intensity അടിക്കുന്നുണ്ട്. and purpose behind what they brought to the game. ഒട്ടുമിക്കവരെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. I think പിന്നെ they ആകെ were ഉള്ളത് strong start just after the കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ്. break, though, to force the issue 10 that ഷോട്ടിൽ way. എത്ര കയറുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ. Arsenal can be fairly satisfied then. മനസ്സിലായി. It's so far so good for them. എല്ലാ And എപ്പിക്കും it's അടിക്കുന്നുണ്ട്. 1-0 at the break. ഡെല്ലിന് 60 എൻ്റെ അടിക്കാം. റൈറ്റ് ബാക്ക് ക്രോസ് ടു അഡ്രിയാനോ ചെയ്യാം. ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ ചെയ്യാം. ആദ്യ പ്രോ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാഡ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. Second half. Arsenal definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. And he's had a hit. Good try, Check very his good skill try there. in fact. I think it was one of those, Peter, where he's caught it too well. He's not even Hold looking on, at the check keeper, ചെയ്യാം. so he knew where everything was. പെലേൻ്റെ പൊസിഷൻ AMFലേക്ക് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. പൊസിഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ഇറക്കൂടെ 60 മിനിറ്റിൽ ഇറക്കും. പേടിക്കണ്ട. Engages and forces him off the ball. Arsenal looking to pass their way through. Now that looks a decent ball. Now that's well seen too. And it's Hullet. 60 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ടെല്ലിൻ്റെ വരവാണ്. Adriano showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now it's Messi. Now it's Villa. Maldini cuts it out. Neymar is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. It's Adriano! എൻ്റെ അഡ്രിയാൻ അടിയടാ. It's wide, but only just. നല്ല ചാൻസ് അഡ്രിയാൻ. I'm not sure he did. I think I need a replay on that one. സമയം ടൽപ്പീരൊക്കെ സമയം. AMF കളിപ്പിച്ചാൽ പോരെ. AMF കളിപ്പിച്ചാൽ പോരെ. CF ശരിയാവില്ല. ഒഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് ഔട്ട് പിൻ പോയിന്റ് ക്രോസിംഗ് ഉണ്ട്. പിൻ പോയിന്റ് ക്രോസിംഗ് റൈഡിങ് ഹോട്ടസ് ബ്ലോക്കർ ഗ്രൂപ്പ് പാസ് വൺ ടച്ച് ഓടോൻ്റെ കൈ. ടെല്ലിനെ മാത്രം ഇറക്കുന്നില്ല. Substitution for Arsenal. Number 6. ബ്ലെക്സ് കിട്ടാൻ Time കേട്ടോ. for changes on both sides actually. ആങ്കറിങ് ഓൾറെഡി ആയിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാ. Substitutions taking place. So we've reached the hour mark. Pirlo spots it and intercepts. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether Offside. they can sustain it. അവിടെ ഈ ഷോർട്ട് ക്യാൻസൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? വർക്കാകുന്നില്ല. അപ്ഡേറ്റ് മാറിയ ഷോർട്ട് ക്യാൻസലിൻ്റെ. Arsenal are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. Arsenal finding their passes. എടാ Passes are the സ്റ്റക്കടാ. best. Madrid ഞാനൊന്നും appear to be ചെയ്തിട്ടില്ല, happy to stuck let ആയതാ. their front players stay up front all the time.
Well, it's signalling to the opposition that they're setting സ്റ്റക്കായിടാ themselves up for the ആഡ്രിയാനൊക്കെ ത്രൂ counter-attack. പോയത്. It's plain and simple. Lovely pass, but can he get there? Sergio, what are you thinking? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist Peter in view of the time remaining. He might have a tough call ലാഗ് to make അടിക്കുന്നുണ്ടോ? now. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താണ് പ്രശ്നം. Tries to play it through. Keep calm and carry Yeah, on. That's the job in a nutshell now. De Gea sends that a long way. This looks promising. ലാഗ് ഉണ്ടോ? കളിയാണെങ്കിൽ ജയിക്കുകയും വേണം. അതിൻ്റെ ഒരവസ്ഥയാണ്. Now it's Donatoni. This is Shevchenko. കളി ജയിക്കുകയും വേണം. ഡെൽപിയറിന് കളിപ്പിക്കാൻ നടക്കൂല. And again they run up against stubborn defending. Now it's Pullet. സ്റ്റക്കടാ. Does really well there. He is strong. അടി സ്റ്റക്കടാ. സ്ക്രീൻ സ്റ്റക്കടാ. Del Piero. Good running, strong and purposeful. ഭയങ്കര മോശം. Arsenal can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. അടുത്ത കളി തപ്പിക്കാം. കളി ഒന്നുമില്ലാണ്. എൻ്റെ സ്ക്രീൻ സ്റ്റക്കാണ്. And there goes the whistle. Well, that was tense. Boy, ഇപ്പോൾ that വായത്തിന് was വെച്ച്. tense. The two sides separated by the game's only goal. സ്ക്രീനെല്ലാം Voted man of the തുടക്കട്ടെ. match and deservedly so. Any reflections on what you've seen, Jim? 20 പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഡിവിഷൻ 1 കയറിയിട്ട് 750 രൂപ. 750 750. ഇനി ഒരു 3 കളിയും കൂടെ കഴിച്ചാൽ കോയിൻസ് റെഡിയാക്കിയ ചോപ്പി സ്കോഡ്. കോയിൻസ് റെഡിയാക്കി വെക്ക്. 12,000. 3 കളിയും കൂടെ ബാക്കി എനിക്ക്. വെറും 50 പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം. $12,000 പോയിൻറ്റ്സ് റെഡി ആയിക്കും. എത്ര ഗോളടിച്ച് നോക്കട്ടെ. 41 കളി 32 ഗോള്. ഓടോ ഫ്രീ വരുന്നുണ്ട്. നോക്ക്. ക്രോസ് അട്രിയാണ് ചെയ്യാം. ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. എത്ര ക്യാഷ് ബാക്കി ഫോർ അക്കൗണ്ട്. ഇത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അല്ലടാ. ഇത് ഓഫീസ് കോഡിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ്. ഓഫീസ് കോഡ് ചാറ്റിലുണ്ട്. ചോദിച്ചോ. അങ്ങനെയല്ല, ഈ സീസൺ തീരുന്നത് വരെ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിൻ്റെ റാങ്ക് എത്രയാണ് അത് തരും. അതാ ലാസ്റ്റ് ഡേ വരെ പുഷ് ചെയ്യാം. ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ച് കരാറ് തീർന്നില്ലേ? ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചാൽ ഡിവിഷൻ 1800 അടിച്ച കരാറ് തീരുമല്ല. 1900 ആക്കേണ്ടി വരും. What a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops. like അടിക്കട്ടോ. Monumental occasion. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Well, we're on the way.
With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be Header. very productive over the years. They carry more might. And we've had ഗോൾ. ആരോ തോക്കെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ, SK ഷാഹിദ് ബ്രോ 1v1 ഇല്ല. ടീഷ 1 അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 5 ഓവർ കളിക്കണം. ലെക്കിൽ കയറിയതാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് So, a breakthrough already. Rolls it backwards. Nedved. ചങ്ങായി ഭയങ്കര കളിയല്ലടാ. And it's Nedved. And this is Bebeto. And it's made its way to him. He's having a shot! Good run. ചെക്കൻ ഭയങ്കര കളിയല്ല. But that is where it stops. Beautifully worked to take the defence out of the picture, but First there'll തന്നെ be goal no അടിച്ചു. rush to see the replay on this. എല്ലാ മൈരന്മാരും They പ്രാകുന്നുണ്ട് know they've got തോക്കാൻ a വേണ്ടി. height advantage, and it's time for them to use it. എല്ലാ മൈത്താണ്ടികളും തോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Otto attempts a clearance. ലാഗ് ഉണ്ടല്ലോ. Nice sequence of passes this. Oh, what a can he finish! ലാഗ് ഉണ്ടല്ലോ. പേടിച്ചല്ലേ. ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചത് 5 മാച്ചല്ലേ. Corner number 2 then. പോലെ പുഷ്പം പോലെ കളി. പോലെ പുഷ്പം പോലെ. Punched away. ഒരു പേടിയില്ല. Drives it in. Oh, what a ഒരു climb! പേടിയില്ല. സിമ്പിളായിട്ട് The കളി. header is disappointing in the end. അത് 1900 അടിക്കും റാങ്ക്. Inside the box, no shortage of targets here. 1900 അടിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ. Arsenal are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Here's a man adored by many, even deified by some. That is Stuta! സ്റ്റക്ക് ലാഗ് We'll എല്ലാം simply പ്രാന്ത് have കൊണ്ട് to ഈ tip കളി. his hat to the keeper here because that was a magnificent save. It's a searching pass, and this is Messi. Oh, that's neat. And Messi! അടിയടാ മെസ്സി. Full marks for that effort. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. നല്ല ചാൻസ്. ഒന്നാമത് ലാഗ് എൻ്റെ ഇടയിൽ കിട്ടുന്ന ചാൻസാണ്. Messi. Messi is always playing with one eye on the spectacular. അഡ്രിയാനോ കളയലടായി. കളയല്ല അഡ്രിയാനെ. ജസ്റ്റ് ഷോകാക്കല്ല. Now he's got space here. And a chance! ജസ്റ്റ് Certainly not the ഷോകാക്കണം. easiest of chances, but he had a good crack at it. Well, he's the type that always fancies himself, Peter, in these situations, and with very good reason. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. അടിക്കട കയ്യിൽ പാസ് കൊടുക്കണ. Batistuta. Nedved. Neymar. Maldini. Always a very imposing presence at the back. Pullet. Passes short and sharp. ആൻഡൈക്ക് സീന്. Rodri. Pullet. And it's Davids. Has been And indicated. that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And claimed it back swiftly. Adriano. എൻ്റെ That should അച്ഛൻ. get the job done. ഒപ്പോക്കൊപ്പം. That's the whistle for half-time. Well, there were plenty of talking ഒപ്പോക്കൊപ്പം points in that ഉളുപ്പുണ്ട. first half, but just the one goal. It's still anybody's game. ഒപ്പോണിൻ്റെ ഒപ്പം 15 വാച്ചിങ്ങിൻ്റെ Well, ഗൈസ് let's പ്ലീസ് not ലൈക്ക് beat ദ about the സ്ട്രീം bush, അല്ലേ. Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have
got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. അങ്ങനെ ഗോളടിക്കുന്നത് Substitution in progress. And the action is back on the way. Arsenal really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Now, what about a counter-attack? Oh, well played, well sorted out. Arsenal come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I think it's the perfect time to make a അഡ്രിയാൻ change. അടിച്ചിരിക്കും കളി. And it's Nedved. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Another pass just keeps it ticking over. ഡ്രാ It's ആയി. constantly looking for the ball into the box. Oh, this looks sharp. And he's intervened well there. Your impression so far, Jim? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to argue with the scoreline when you carry so little threat. Pele, great vision. Oh, super ball. എടാ ലാഗടാ Plenty of എൻ്റെ appeals, but the referee ചെങ്ങായി. is not interested. That's been intercepted. He read that really well and stopped ലാഗ് it. ആണ് പാസ് Nicely കറക്റ്റ് aimed പോയിട്ടാ. pass. He's in a great position here. And that എടാ was very കറക്റ്റ് necessary. അഡ്രിയാണ് ഗോൾ അടിക്കുന്നത്. That has not gone well. Vieira. Oh, good-looking ball. ഒരു ബോൾ നേരാവണം. Arsenal still have the cards to affect this game. And the shot! Oh, he's managed to get himself offside. Keep calm and ആ carry ടേണിങ് on. നമ്മുടെ That's the job എൻ്റെ in a അടുത്ത് nutshell നടക്കില്ല. now. എൻ്റെ ചെങ്കാട് ഭയങ്കര അഡ്രിയാനൊക്കെ നല്ല ചാൻസ്. എന്തൊരു കഷ്ടം, എന്തൊരു അഡ്രിയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഷോട്ട് അടിക്കാൻ പോലാണ് ലാഗ്. അപ്പോഴത്തെ കീപ്പർ വന്നു. ഗ്രാഫ് നോക്കി, ഗ്രാഫ് 4 ഉണ്ട്, 3 ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഗ്രാഫിൽ. കഴിഞ്ഞ മാസം സാലറി തന്നില്ല, തരാം. ശേ, We have got changes here from both sides, in fact. Number 13, Nedved. Coming on the Mbappe field. receives it in a good position here. Oh, well played. കാല് well മാത്രം played. കൊടുക്കണം, എല്ലാ അടുത്ത കളി മുതൽ. It's really well ഞാൻ cleared. ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോടി. ആരെ Substitutions taking place. This looks promising. ഇതിൻ്റെ Ball swung in. I think that's Really? offside. Yes, it is. ഇതല്ലോടാ ആ വേണ്ടാത്തെല്ലാം വായിച്ചപ്പോ പ്രശ്നമില്ല. ആ ഹോസ്പിറ്റലിലല്ലോ ആ അത് വായിച്ചു. വായിച്ചല്ലേ കാണുമ്പോ ഇതല്ലേ നല്ലത് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി. 16 വാച്ചിങ് കണ്ട് എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ലാസ്റ്റ് 10 മിനിറ്റ് ഒരു ഗോൾ അടിക്കണം. Well, that tackle was certainly sturdy. Now it's Cruyff. Van Dijk. Well, he certainly wasn't in Van the mood Dijk to in the take any clearance. risks. 16 വാച്ചിങ് കണ്ട് കാശ് എല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം. മസിമോ ഓർഡറിന് വെച്ചൊരു ക്രോസ് ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ.
And it's Pirlo. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Arsenal really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks. Shoots! എൻ്റെ അച്ഛൻ And this is getting ഒരാവശ്യം better and ഉണ്ടായിട്ട് better. അത്രോ One sweeping move, executed ഒരാവശ്യം with ഉണ്ടായിട്ട് deadly efficiency. Just when they thought they may be in the running, ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത they end അത്രോ up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Portugal ആദ്യത്തെ could not have തോൽവി picked a വന്നല്ലോ, better ആദ്യത്തെ time തോൽവി. to snatch a two-goal lead. Is there still time for a response? Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see the more experienced ആദ്യത്തെ step up to the തോൽവി plate വന്നു. now. And that's സന്തോഷായി, as far സന്തോഷായി. as it goes. Well, that's a tough one, losing his എത്രാമത്തെ level, ആദ്യത്തെ but this തോൽവി one എത്ര feels കളിക്ക് ശേഷം especially അറിയാം. hard to take. Not a lot that went glaringly wrong. എത്ര കളിക്ക് ശേഷം ഹിസ്റ്ററി കാണിച്ചത്, One that will make them suffer. ഹിസ്റ്ററി കാണിച്ചത് എത്ര കളിക്ക് ശേഷമാണ്. There was a distinct അവൻ്റെ lack of clarity or commitment in everything the players were trying to do. കുറേ 10-12 കളിയിലായിരുന്നു 35 പോയിന്റ് ഒറ്റയടി. 35 പോയിന്റാ. നോക്ക്, 1 കളി, 2 കളി, 3 കളി, 4 കളി, 5 കളി, 6 ജയം, 7 ജയം, 8 ജയം, 9 ജയം, 10 ജയം, 10 ജയം. നോക്ക്, ഇത് നോക്ക്, കാണിച്ചു തരാം. 1 ജയം, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ാമത്തെ കളി ഡ്രോ. 10ാമത്തെ കളി ഡ്രോ പിടിച്ചു. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ജയം. 11ാമത്തെ ജയം, 12 ജയം, 13 ജയം, 14 ജയം, 15 ജയം, 16, 17, 18ാമത്തെ വീണ്ടും ഡ്രോ. 18ാമത്തെ കളി വീണ്ടും ഡ്രോ. 19ാമത്തെ ജയം. 20ാമത്തെ കളി തോറ്റ്. 20ാമത്തെ കളി തോറ്റ്. ആലോചിച്ച് നോക്ക്. സ്കോഡ് 100, കളി 10. 1v1 സ്റ്റാർട്ടില്ല, ഫ്രണ്ട്ലിയിലിടാ. 20 കളി, 20ാമത്തെ കളിയെ തോക്ക്. 19 കളി, 20 കളിയിൽ 2 ഡ്രോ. മനസ്സിലായ? ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നു ഇതാടാ, 20 കളീൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഇതാ. നോക്കോ, ആർസണലിൽ ഇവിടെ തുടങ്ങിയതാ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ഡ്രോ. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ഡ്രോ. 15, 16 കണ്ട. 35 പോയിന്റ് ഒറ്റയടിക്ക് പോയി. എന്നിട്ടാണ് കളീനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. 20ാമത്തെ കളിയെ തോറ്റ്. 19 അൺബീറ്റൺ. 19 കളി അൺബീറ്റൺ റൺ. 19 കളി അൺബീറ്റൺ. 16 അങ്ങനെ 20, 16 ആയില്ലേ? 18, 16, 18 18 കളി അൺബീറ്റൺ. 18 കളി ലൈവിൽ കാണിച്ചിരുന്നു. മനസ്സിലായ? ഡയലോഗ് ഇല്ല. ഓഫീസ് കോണും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് ചെയ്യും. ഓഫീസ് കോണിലപ്പം 10 കളി ജയിച്ചിനാ. എവിടെ 5 കളി ജയിച്ചിനാ അടുപ്പിച്ചിട്ട്. എവിടെ ജയിക്കുക? കളി വേണ്ടേ? കളി വേണം. അൺബീറ്റൺ 32 അറിയാം. 32 5 കളി അടുപ്പിച്ച് ജയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ട്. 5 കളി അടുപ്പിച്ച് ജയിക്കാൻ. എന്നിട്ടാണ് 20ൻ്റെ കാര്യം, 32ൻ്റെ കാര്യം. ഒന്നാമത് ലാഗാണ്. ലാഗ് വന്നാൽ കളിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്.
ലാഗ് വന്നാൽ കളിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Perfect placement. The one place the നമുക്ക് keeper ലാഗ് ഇല്ലാത്ത couldn't ഫ്രീ reach. കളി വേണം. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. So a breakthrough already. Messi knocks it into space. Great chance. എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്ത് സേവിടെ. And he looked every bit the assured keeper there. പീറ്റർ Well, ചെക്ക് someone's രക്ഷയില്ല. doing his job properly, Peter, that's for sure. രക്ഷയില്ല സേവ്. Messi goes short. Tries to get it clear. He's gone for goal. And now they can spring out of defence. That looks a good ball through. No messing about, just bludgeoned away. They'll want to make the most of this turnover. And this is Messi. That looks a decent ball. Messi really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. That's a cute ball. And this is Adriano. Messi. Shot a goal! ഈ കളി ചിലപ്പോൾ ജയിക്കുമായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് എന്തായാലും തോൽക്കും. They are really purring here. And സപ്പോർട്ടില്ല, നമുക്ക് സപ്പോർട്ടില്ല ആൾക്കാരെ വേണ്ടി. in the blink of an eye. A horrible blip. A horrible blip. A situation utterly avoidable that has resulted. Real chance. സപ്പോർട്ടില്ലേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എവിടെ? സപ്പോർട്ടില്ല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. Corner number 2 then. ഇത് ലോക്കൽ പ്ലേയേഴ്സ് അല്ല, കളി അറിയുന്നവർ. Oh, shooting chance. കളി അറിയുന്നവരെവിടെ? Good effort first time. Listen, I'm not കളിക്കാൻ sure he അറിയാത്തവൻ had to എന്തെല്ലോ go that കമന്റ് first ചെയ്യും. time, but സമയമില്ല, at least ശ്രദ്ധിക്കാൻ he showed സമയമില്ല. some good confidence. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Palmer. That defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Rijkaard. Adriano can be a real threat inside the box. Chips it through. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Neymar. Now it's Messi. Threads one in. Messi. Messi! പെനാൽറ്റി. He's been കോയൻ well തന്ന് over, ഞാൻ that is a സപ്പോർട്ട് foul. കൂട്ടി Well, തരാം. it was deliberate, it was cynical, and you have to ഫസ്റ്റ് understand ആൻഡ് വാച്ചിങ്ങിൻ്റെ the എല്ലാം stress ലൈക്ക് of ചെയ്യാം. being denied a ജസ്റ്റ് clear ഗോ ഫോർ 20 opportunity. ലൈക്സ്. 2 ലൈക്കും കൂടെ വേണം. 20 ലൈക്ക്. 2 ലൈക്ക് കൂടെ അടിക്കാം. Pirlo ready to try one. എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്ക് ഗോൾ അടിക്കേണ്ടത് കാണിച്ചത്. A genuine chance to increase the lead. ഓഫീസ് സ്കോഡിൽ കണ്ട് പഠിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ഗോൾ അടിക്കേണ്ടത് കാണിച്ചത്. Pirlo! It's run loose. Who's going to get there? ഇക്കളിയിൽ അടുത്ത കളി പഠിപ്പിച്ചത് Messi proving a very Zelda bro, high adept bro, defender. chemistry. It was a good tackle too. He's dealt with that very well, Peter. ചെഫ് It's സ്റ്റാം ഉണ്ട്. a real റൊണാൾഡോൻ്റെ show of കാര്യം discipline. പോക്കാം. ചെഫ് സ്റ്റാം ഉണ്ടാവും എന്ത് പേടിക്കാൻ. 2 added minutes have been Davids. indicated. Pull it. Can he get on the end of this? And he's picked out the run. Can he finish? ചെഫ് സ്റ്റാം ഉണ്ടാവും എന്തിനു പേടിക്കണം. സെൽഡ Utopia. 7.7. And they are cavorting. And the whistle goes for half time. But I ആ don't think ഫോർഫിറ്റ് many people അടിച്ചുകൂടാ. saw this coming ഫോർഫിറ്റ് ahead of അടിച്ചുകൂടാ. kickoff. It's an eye-catching scoreline. വെറുതെ കളിക്കണം. 1v1 ഇല്ല, ടൈറ്റാണ്. See in this first ഡിവിഷൻ half. 1ൻ്റെ അടുത്തെത്തി. Now they just need to make sure they retain their focus ഡിവിഷൻ until 1ൻ്റെ the അടുത്തെത്തി. very end. No slip-ups. Arsenal are ഒരു 3 കളിയും കൂടെ കളിച്ചാൽ relentlessly ഡിവിഷൻ 1 ആയി. steamrolling their way to victory then. അഡ്രിയാനോ 3 goals scored അടിയോടടി. without reply. Substitution. അഡ്രിയാനോ അടിയോടടി.
അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. സെൽഡ ഒന്ന് ലൈക്ക് That's ചെയ്താൽ the start of another 45 minutes. Neymar. That's a little off target. Tries to pass it through, and he's picked it up out wide. Now the cross. അഡ്രിയാനെ കളിപ്പിക്കാൻ അറിയണം. കളിപ്പിക്കാനും അറിയില്ല. ഇന്നലെ Barcelona get their fourth corner. Marmoush! എനിക്ക് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് കളിക്കാൻ കൊതിയാവും. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് അല്ല, ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് കളിച്ചാൽ മതി. ഇത് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അല്ല, കളീൻ്റെ മേൽ. അക്കൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം? കളിയുണ്ട. ഈ കളി കണ്ട് കൊതിയായിട്ട് കാര്യമില്ല. Felt that, hasn't he? No foul, says the referee. Lovely pass, but can he get there? Nicely weighted ball. ഇത് കിഡ് കളിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കൊതി വരും, പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ അല്ല. ഡെൽപിയേറെ കളിപ്പിക്കാം. ഡെൽപിയേറെ കുറച്ച് വിഷയമാണ്. Nesta. Picked out brilliantly. And the shot. ഓഫ് സൈഡ്. Goal. ഡെൽപിയറിന് ശരിക്കും ആവശ്യമില്ല. ഇതിനാണ് ഡെൽപിയറിന് ആവശ്യം. വെറുതെ വേസ്റ്റ്. പൊസിഷനില്ല, കളിപ്പിക്കാൻ പൊസിഷനില്ല. എല്ലായിടത്തും ആളുണ്ട്. ഡെൽപിയറിന് ഇറക്കാൻ പറ്റൂല. Facing up to his adversary. This is a formidable matchup. He's got away. Delivers the ball. Well, he got rid because he was സ്ഥലമില്ല under pressure. ഡെൽപിയറിനെ കളിപ്പിക്കാൻ. They're up to 5 corners. ഞാൻ ഒരു സെൻറ്റർ ഫോർവേഡിനെ വെച്ചിട്ട് കളിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു സെൻറ്റർ ഫോർവേഡ്. Cristiano Ronaldo. ഓപ്പി സ്ക്വാഡ് 5 സെൻറ്റർ ഫോർവേഡെല്ലാം വെച്ചിട്ട് വന്നു. Not quite good enough. 5 സെൻറ്റർ ഫോർവേഡ് നേരത്തെ കളിക്ക്. 5 സെൻറ്റർ ഫോർവേഡെല്ലാം വെച്ചിട്ട് കളിക്കും. It's been played through. And it's Hullet. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Adriano. Messi. സമയം ഒന്നാം സ്ഥലമില്ല. Messi. There he goes, motoring forward. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And this is Adriano. തുടങ്ങി ലാഗ് തുടങ്ങി. But they've got it again. Look, this is so frustrating. Passing without any end product is just passing time. ലാഗ് തുടങ്ങി. Nice interception. His positioning was spot on. ഫസ്റ്റ് ടൈം അയക്കേണ്ട And it's ബോളാണ്. Hullet. He's played it back. Not a lot more he can. Big chance! അഡ്രിയാനോ And that is പെലേനെ going വെച്ച് to go. ബോൾ അടിച്ചാൽ സൂപ്പർ ചാറ്റ്. ഓക്കെ, അടുത്ത കളി. 2 minutes to be added on. അടുത്ത കളി സെറ്റാക്കാം. That's that. ഏത് Well, that was a പൊസിഷൻ? tale of two very different teams. One driven, ഏത് ruthless, പൊസിഷൻ പറ. prolific. CF The other quite SS the opposite in all of those areas. The AMF. result, a very accurate reflection of what we saw. ഏത് പൊസിഷൻ പറ. CF SS AMF. പൊസിഷൻ ട്രെയിനിങ് ഒന്നുമില്ലേ? പൊസിഷൻ ട്രെയിനിങ് ഒരു ഉപകാരമില്ലല്ലോ ഈ അക്കൗണ്ടും വെച്ചിട്ട്. സ്കില്ലും തീർക്കും, പൊസിഷനും തീർക്കും, ബൂസ്റ്ററും തീർക്കും, എല്ലാം തീർക്കും. ഒന്നും വെക്കണ്ട. പെലേനെ കളിപ്പിക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ കളിപ്പിക്കാം.
അർജുണ്ടാവും. മുപ്പത്താറ് എത്ര കളി കളിക്കണം? SS കളിപ്പിക്കട്ടെ. പെലേനെ SS വെച്ച് കളിപ്പിക്കാം. പെലേനെ കൊണ്ടൊക്കെ സിമ്പിളല്ലേ ഗോളടിക്കാൻ. ഡെൽപിയറിനെ കൊണ്ട് ഓടിപ്പിക്കാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. പെലെ സിമ്പിൾ. फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल तेरे बंद तेरे. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary and we should be in for something very ഒരു special. ഗോളല്ലേ പിടിച്ചോ, എന്നാ പിടിച്ചോ. So that's got things പെലേന്റെ ഒരു underway. സോളോ വേണമെങ്കിൽ അടിക്കാം. Well, there's the man we're all here to see, the thrill-a-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. And he's had a hit! Scores! A princely strike! As openings go, this is up there. Another magnificent ആരടാ finish കളിച്ചേ? from Mr. Cool Magnificent. This could be good, very good. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like ആരടാ that, it's like തുടക്കം walking തന്നെ into a sucker വന്നവരടിച്ചല്ലോ. punch and they're dazed. Arsenal are already chasing the game. They didn't envisage that. മലവരെ വന്ന ഉടനെ അടിച്ചു. Scholes. It's Scholes! എൻ്റെ ചെങ്ങായി Scholes! 1v1 ഷോണായില്ലടാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. എത്ര ഇപ്പം റാങ്കാണ് 734 35 Incredible spell. They are flying. 230 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിട്ടാ ഫ്രണ്ട്ലി. That is stunning. Just too hot to handle. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. So that's two now without reply. This Ah, is he went into wonderful goal, front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Pele, and here's Hullet. Well, I wouldn't quite രണ്ട് advise നല്ല they should ഷോട്ട്. resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. He's a sharp. Oh, what a mistake! That is Sluta! And it's എൻ്റെ ചെങ്ങായി again in a trice, and they are soaring. Well, one moment you're in ചെങ്ങായി possession, പണ്ട് the next പെലേനെ you're picking കാര്യം the ball മാറ്റണം. out of your own net. That one will sting. Well, a little പെലേൻ്റെ more അടി decisiveness പെലേനെ on the ball, and that probably wouldn't have happened. But still, it was പെലേനെ very വിട്ടാൽ well തന്നെ played. Great pressure to force the error. ടീമിൻ്റെ നാശം. Substitution for Arsenal. Number 17, Pele. Arsenal can now introduce the first of their substitutes. Well, he can certainly make his side a lot more unpredictable, Peter. You know, he has a very good eye for a pass and a tricky one ഫുൾ at that. കൺജസ്റ്റഡ് ആണല്ലോ പാസിങ് പറ്റുന്നത്. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his... It's full on! Oh, how's that? എങ്ങനെയാടാ A finish right from the top draw. And there
At it again in double quick time. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഗോളാണ്? That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. Things looking so easy, almost too easy here. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Arsenal have rung the changes already. They could, of course, make further alterations at half-time. Well, now it's a race for the ball. നമ്മളൊന്നും അടിക്കൂല, That നമ്മളൊന്നും is a കേറൂല ഗോള്. crunching tackle. Neymar has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. It's run loose here. Just 5 minutes left until the break. Bullet. White. And it's Forlan. Scholes. Davids. Adriano. Now it's Bullet. And he cuts out the supply. White. And it's Rashford. Here's Forlan. And that'll be ഒറ്റയടിക്ക് the last 6 act of റണ്ണ് the first വെക്കണം. half. Who would have seen this? By any yardstick, it is pretty much ideal for them. Just a quick announcement, and an exciting one too. We're about to announce today's lottery numbers. Please watch the screen if you 4 ഗോള്. എത്ര സെൻറ്ററിലാരല്ലോ? ആ മൂടങ്ങ് പോയി എൻ്റെ ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കുന്നത്. ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കുന്ന മൂടങ്ങ് പോയി. ഫോർവേഷന് ഏതാ ഫോർവേഷൻ? സൈഡിൽ കളി, സെൻറ്ററിൽ കളി നടക്കണം. Here we go again then. Well, things just haven't quite clicked, Peter, have they? They're behind, and they deserve to be, but they've had a chance to regroup now, so we'll see how they come out. Chance, surely! Oh, taken with style! How many? Just how many? The golf in class is vast. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. It's become a case of men against boys. Pull it. Adriano! Oh, the ball's run loose here. And they've കട്ടിയടാ, got ഒരു throw. കോളം കട്ടിയടാ. അഭിമാന രക്ഷിക്ക്. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. And Messi! It's hit the ഗോളില്ല crossbar. ടീം. Rashford proving a very adept defender. It was a good tackle too. Davids! കട്ടിയടാ. Oh, impressive strike. Well, the way he set himself up was just so clever. No wonder he's കട്ടിയടാ, disappointed. കട്ടിയടാ. It could be in here. Takes a shot. Oh, he's kept it out. That's a great save. കളി Adriano മാത്രമില്ല. clearly was a little selfish there, but I അത്ര don't think it was a bad തൊടുന്നതെല്ലാം attempt. ഗോള്. And we have our very first നമ്മൾ corner. തൊടുന്നതൊന്നും ഗോളല്ല. They've played it short. This looks promising. Neymar, a header! And he's quick to get it clear again. And it's Davids. Passes short and sharp. And the ball's come loose here. And there's the shot! നമ്മളെല്ലാം Wanted by പറയാടിയാൻ. the last. Well, the defence are in a good position to get behind the ball and let them just try from range.
Corner number 2 then. 1v1 ഇല്ലടാ, ഫ്രണ്ട്ലി. മൂഡ് പോയി, എൻ്റെ മൂഡ് പോയി. Pirlo goes short. Neymar's cross. മൂഡേ പോയി. Tries to clear. ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് വന്നതാ. And now a sudden chance to counter. 736 Costa. ഇനി കളിച്ച് ഡിവിഷൻ മാത്രമേ കളിക്കുന്നു. Arsenal are of course in a position to go to the bench should the need arise. Delicate ball and it needs to be. Oh, time. കളിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. എങ്ങനെയൊക്കെ മാക്സിമം 2 അടുത്തെത്തിക്കണം. Full it. Adriano touches it back. അതൊരു സ്കില്ല് ഇട്ടിട്ട് ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടിട്ട് അടിക്കേണ്ട സാധനമാണ്. Well, that's well spotted. Arsenal looking to pass their way through. And this is Adriano. Goes for a shot. It's there. അഭിമാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം. Well, a 1-2 is easier to pull off than most അഭിമാനത്തിൻ്റെ dribbles, പ്രശ്നം and I think ഒരുപാട്. we've just seen the proof. Arsenal playing for pride here. The match surely beyond them. No, not quite on the same wavelength. Arsenal can certainly take credit for the way they've gone about their business here. This scoreline is inaccurately reflective. Odo. Beckenbauer. ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫൗള് താടേ. Marquinhos. Looking for the run. Batistuta. Can he finish? This time surely. They've done it. പറഞ്ഞിട്ടില്ല അടിക്കുന്ന. And this is getting ridiculous. Borderline crazy. I can see some heads dropping here now, Peter. I see things getting even worse out there if they're not careful. And now he has 2. Things looking so easy, almost too easy here. Neymar. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. And it's Forlan. And that's it. പരിപാടി നിർത്താം. A tale of 2 teams, one irresistible, unstoppable, the other fragile and seemingly clueless. How do you look back on the game then, Jim? അടിച്ചതിലും ഗോളായി ചെക്കൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം.